vamos a ver algunas consideraciones antes de salir al campo. Es un poco una repetición de ayer, pero es esencial. La primera es que se recuerda que se debe pensar en la metodología antes de ir al campo. ¿Por qué? Porque el método de muestreo y la preservación dependerán del parámetro y del método de análisis y también del momento del análisis que se va a hacer. Entonces, tiene que ser preparado, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que saber? Si tienes que filtrar la muestra, si tienes que hacer la especiación en el campo y cuál es el volumen de la muestra necesario. Este va a depender de la metodología. Pero como hemos visto, es que hay varias opciones estándar. Entonces, ¿cómo elegir? Hay varios criterios de selección, ¿no? Primero es qué se necesita, qué precisión se necesita, qué es la especificidad, qué necesita la exactitud y todo eso, ¿no? Con la pregunta que tenemos también ayer es, how good is good enough? ¿Cuál es el mínimo que necesitas? La otra también es el tipo de muestra que tienes, la matriz que hay, y también si hay una posibilidad de diluir la muestra que tienes. Muy importante también es cuál es la disponibilidad de las técnicas en tu laboratorio o en laboratorios socios, y no solo las técnicas, pero también cuál es la capacidad en el laboratorio para los métodos analíticas que ya quieren analizar. Entonces puede ser que tienes un muy buen laboratorio que está especializado como en el ICP-MS, pero que no está acostumbrado a analizar muestras del campo, está acostumbrado a analizar muestras de experimentos laboratorio y la metodología no va a ser la misma. Entonces es muy importante que no solo necesites la técnica, pero también tienes la capacidad, la metodología que van a aplicar. Y otros criterios, como hemos dicho ayer, también dependen de los recursos, ¿no? ¿Cuál es cuál es el presupuesto que tienes, el tiempo, los recursos humanos, los consumables y todo esto? Y también en el país donde estás o la organización para quien trabajas, si hay algunos procedimientos operativos estándares que tienes que seguir. Y lo otro es la discusión de lo que se puede hacer en sitio o en el laboratorio. Hay pros y contras. Entonces, un contra es que todo lo que haces en sitio significa que tienes que transportar más material y también los químicos. A veces tienes que cargar todo este material hasta el sitio de muestreo. Entonces, tienes que hacer tienes que elegir cuál es lo más importante. Y lo que quiero también mencionar varias veces ayer es la verdad, es que este cuesta mucho tiempo, ¿no? Y también los recursos humanos. Entonces, depende también del equipo que tienes, si puedes hacerlo. El pro es que tienes los resultados inmediatamente y que no necesitas preservar la muestra o solo durante un tiempo más corto, y que tienes menos volumen de muestra que tienes que transportar hasta el laboratorio. Ahora también algunas consideraciones antes de repasar brevemente las diferentes técnicas, ¿no? Entonces, aquí solo es una charla breve y porque solo tengo poco tiempo. Es que la verdad es que cualquiera de las técnicas y las aplicaciones requiere múltiples clases en sí misma, pero es importante de recordarse que incluso si no vas a analizar sus muestras usted mismo, tienes que tener conocimientos básicos al respecto y especialmente también conocer los límites de cada método. Y no solo para que puedas evaluar los datos que recibes del laboratorio, antes incluso de empezar a interpretar los resultados, pero también cuando entregas tus muestras en el laboratorio tienes que comprender lo que se hará. Entonces tienes que informarte sobre el método de muestreo solicitado, la preservación, y tienes que tener claro lo que deseas, ¿no? Entonces tienes que tener un laboratorio que está certificado
indicado tiene un procedimiento operativo estándar para el tipo de muestras que tienes. ¿Por qué? Porque desarrollar una nueva metodología, una metodología bien conocida en tu laboratorio, toma mucho tiempo. Si está previsto así en el proyecto, está bien, ¿no? Pero si no está previsto, entonces mejor que mandas tus muestras en un otro laboratorio para que la analicen. No están ya están acostumbrados a esto. Otra cosa, siempre tienes que documentar todo lo que haces en el laboratorio y también pedir la documentación del trabajo del laboratorio y los datos no procesados en el otro. Y importante bien es de describir cada cambio que hay en tus muestras, porque puede ser que hay en las muestras no preservados, que había una precipitación entre el tiempo que ya lo has tomado y el momento antes que vas a analizarlo. Por ejemplo, aquí ves precipitaciones estas no son muestras filtradas, pero hay también precipitaciones como de algunos hidróxidos de hierro, por ejemplo, combinado con calcio, silicio o manganeso. Y algo de recordarse, es mejor no tener datos que tener malos datos. Se recuerda del pirámide de Kirk de ayer, es que los datos son las bases del pirámide, ¿no? Si esta base es instable, todo se va a caer. Mala data tiene la tendencia de quedarse y alguien lo va a utilizar. Entonces, mejor no tener datos que tener malos datos. Ahora vamos a ver algunas de las técnicas analíticas. Vamos a empezar con la titulación. Entonces, el principio de titulación es que este es basado en una reacción química completa entre el analito y un reactivo que es el titrante. Entonces, tenemos el analito y un reactivo que es el titrante de concentración conocida. Entonces, el valorante se agrega a una solución, contiene otro reactivo, el indicador, y se deja reaccionar. Tenemos la muestra, vamos a añadir un indicador, vamos a hacer la reacción con el titrante. Entonces, ahí los volúmenes se utilizan como señal. Un ejemplo bien conocido es para la alcalinidad. Entonces, la alcalinidad es una valoración ácido-base con monitorización del pH. Se puede hacer directa o indirecta. Indirecta es con indicadores verdes, tipo ancresol, por ejemplo, y indicador de fenolftalina. No voy a hablar más de esto porque lo van a ver más tarde en laboratorio como Mauricio. Pero eso es algo que se puede hacer también en el campo. Por ejemplo, aquí se puede ver Caitlin de la UMSA, que está haciéndolo con un otro titrator en el campo, o un colega de Brasil que está haciéndolo en el hotel con una bureta, vamos a ver la bureta. Pero como es dicho, este toma mucho tiempo. Entonces, la próxima es los electrodos para los parámetros del campo, muy comunes que hay, la temperatura, el oxígeno disuelto, la conductividad eléctrica, el potencial de reducción de oxígeno y el pH. Así se puede ver un ejemplo de multiparámetros en el campo. No voy a ir mucho en detalle, solo quiero ir muy compacto de una a otra. Entonces, la temperatura del sensor ahí es muchas veces está incorporado en otras sondas. Esto funciona según el principio de resistencia térmica. Y está incorporado en otras sondas porque los otros parámetros están también dependiendo de la temperatura. Entonces, el oxígeno disuelto, entonces se mide la cantidad de oxígeno que se difunde a través de una membrana permeable o semipermeable hacia una sonda, ese es el sensor. Y una vez que el oxígeno está dentro del sensor, se produce una reacción de reducción química que produce una señal eléctrica. Este es transformado en la concentración de oxígeno disuelta que hay en la muestra. La conductividad eléctrica mide la capacidad, entonces el sensor mide la capacidad de un material para transmitir una
corriente eléctrica a lo largo de una distancia determinada. Entonces, generalmente está medido en Siemens por distancia, mientras que se aplica una corriente de voltaje alterno a los electrodos dentro de la sonda. Entonces, cuando aumenta el número de iones disueltos, partículas cargadas en una solución, también aumenta la capacidad de la solución para transportar una carga eléctrica. Entonces, un medidor de conductividad lee la carga eléctrica y mide la conductancia. Entonces, importante es de tener en cuenta que los medidores de conductividad no proporcionan la medición directa del número de iones en la muestra, solo deduce el número de iones midiendo la carga eléctrica dentro de la solución. Aquí, debido a la dependencia de la conductividad de la temperatura, es muy importante corregir la temperatura. Pues muchas veces tiene ya un termómetro, un sensor de temperatura adentro del sensor de la conductividad eléctrica. La otra es el potencial de reducción de oxígeno, o el ORP. Entonces, ese mide el potencial en milivolts. Entonces, entra un electrodo metálico inerte, de platino, a veces oro. Entonces, está por este lado, que debido a su baja resistencia, cederá electrones a un oxidante o aceptará electrones a un reductor. Y el otro lado tenemos un electrodo de referencia. Muchas veces es de silver fluoride. El último es el pH. Este es un electrodo selectivo de iones. Entonces mide el voltaje entre el electrodo de vidrio y el electrodo de referencia proporcionalmente al pH. Aquí tengo un consejo. En campos desconocidos, es muy práctica si tienes tiras indicadores de pH para un control rápido. Cuando tienes medidas que te parecen muy raro, extraño. Y también es útil si no te recuerdas si habías especificado tu muestra. Entonces vamos a continuar con los electrodos selectivos de iones. Entonces el principio, como el del pH, es que los electrodos dentro del Ion Selective Electrode, el ICE, miden la diferencia de potencial electrodo de referencia interna en contacto con la solución y electrodo de referencia externo. Y el voltaje, este es proporcional a la concentración de ion específico. Entonces, los tres componentes principales para realizar una medición con un electrodo selectivo de iones es una referencia interna. Entonces, esta es la solución estándar. Con un analito externo, esta es la muestra. Esta solución está separada por una membrana delgada. Y la selectividad del electrodo está determinada por la composición de la membrana. Entonces, idealmente la membrana permite la absorción de un solo ion específico. Y por ejemplo, para el fluoruro se utilizan monocristales de lanthanum fluor 3, no sé cómo se dice, como membranas, entonces en cristales, monocristales. Y para el pH, la membrana está compuesta de vidrio de silicato. Entonces, un otro ejemplo de un electrodo selectivo de iones es la sonda de sulfuro. En principio, los electrodos selectivos de iones se pueden utilizar en el campo como en el laboratorio. Yo solo tengo experiencias con el pH. Este se puede utilizar en el campo sin problemas. Pero he escuchado a los colegas y también hemos escuchado a Kirch que los electrodos para medir el fluoruro o el sulfuro no es muy práctico en el campo, ¿no? Pero sin embargo, como mencionó, creo que el sulfuro solo se puede estabilizar durante unos días, entonces muchas veces sí tienes que hacerlo en el campo, pero no necesariamente al lugar donde tomas la muestra. Y hay muchos otros que existen también. Entonces vamos a ir al ICE, la cromatografía iónica. Este es un ejemplo de cómo funciona. Entonces, la parte importante es primero tenemos la cromatografía. Entonces, la cromatografía, esta es una técnica de separación. Entonces,
En este se puede separar diferentes componentes de una muestra entre sí y cuantificar individualmente. La separación se logra mediante la interacción del analito disuelto, en el caso de cromatografía líquido, que es el IC, en una fase móvil con una fase estacionaria. En la fase estacionaria se utiliza a menudo en forma de una columna de separación a través de la cual fluye la fase móvil. Dependiendo del tipo de analito a determinar, se puede seleccionar la fase estacionaria de modo que los analitos se pueden separar según diferentes propiedades. Por ejemplo, es posible separar sustancias según su carga o su tamaño molecular. Y después de la separación, las cantidades de los analitos se determinan con un detector específico del analito. Entonces, generalmente se pueden utilizar detectores de conductividad, como es el caso para el IC, pero también se puede utilizar la UV o Visible Light Spectroscopy, la fluorescencia y muchos otros. Entonces, para el IC, como dicho, se utilizan los cambios en conductividad eléctrica. Y la identificación del analito se puede realizar determinando los tiempos de retención de estándares con analitos conocidos. Entonces, con este es la conductividad en este gráfico, se dice este es el tiempo de retención, y con estándares puedes determinar cuál pico corresponde a cuál analito específico. Y la cuantificación del analito se realiza comparando la intensidad de la señal del detector. Y van a ver más sobre esto también en el laboratorio esta tarde. Es una metodología, una técnica muy común con metodologías aplicadas para aniones, la mayoría, pero también cationes pueden hacer. Entonces vamos a ver la espectroscopía UV, entonces ultravioleta y visible light. Este es, aquí ves un esquema de un espectrofotómetro. Entonces, la técnica analítica es que mide la cantidad de longitudes de onda discretas de luz UV o visible que son absorbidos o transmitidas a través de una muestra. Entonces, tienes una luz de una onda discreta, entonces va a pasar por la muestra y un detector va a medir la absorción o la transmisión que hay por la muestra. Y se va a comparar esta absorción o transmisión por la muestra en comparación con una muestra de referencia o un blanco. Esta propiedad está influenciada por la composición de la muestra, lo que potencialmente proporciona información sobre lo que hay en la muestra y en qué concentración. Y se añaden reactivos a la muestra, proporcionando una reacción de color. Se puede ver aquí en este ejemplo. Y la intensidad del color es proporcional a la concentración del analito de interés. Es una guía muy común, es una técnica que está realizada muy común por varias metodologías. Primero, hay varios tipos de test de field tests para decir que son simples, por el arsénico, fluoruro y mucho más. Aunque en práctica no es siempre tan fácil hacerlo y necesitas reactivos que puede ser un peligro para la salud o para el medio ambiente. Y también el laboratorio con un espectrofotómetro más avanzado, pues también está muy común para utilizar con el amonio, el fosfato o también el hierro. Entonces vamos a la espectroscopía de absorción atómica. Entonces el A es Atomic Absorption Spectroscopy. Aquí también se basa en la absorción de luz por átomos metálicos libres. Entonces, este utiliza el principio de que los átomos o iones pueden absorber luz en una longitud de onda única específica. Entonces, cuando lo absorben, lo van a absorber para subir
Entonces los electrones del átomo pasan del estado fundamental a un estado excitado absorbando energía entonces de la luz. Y se mide la cantidad de luz absorbida y se puede calcular la concentración del elemento en la muestra. Y en el tipo de AS se necesita atomizadores. Ese es para, entonces puede ver aquí, entonces hay la muestra en que esta va a entrar en el atomizador para convertir el analito en átomos gaseosos mediante aplicación de calor a la celda. Y hay varios tipos de atomizadores que existen y van a ver más en la tarde sobre sus avantajes y desventajas. Algunos, como se dice, el de flame, de flama, el FAS, de rapid furnace, de GFAS, y de hydride generation, generación de hídricos, entonces HGAS. Y entonces, en la flama, los átomos necesitas también una lámpara catódica. Esta es tu fuente de luz. Y este es específico del analito de interés, contiene el metálico de interés. Para tener la buena, ¿cómo se dice? La buena longitud de onda para poder hacer pasar el átomo del estado fundamental a su estado excitado. Y necesitas un detector, muchas veces es un fotomultiplicador que va a convertir la luz en un señal eléctrico. Entonces aquí estamos en la absorción y cuando vamos al ICP-OS, entonces el Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy, a veces también llamada Atomic Emission Spectroscopy, SPAS, pero es la misma cosa. Ahí va a utilizar el hecho de que los átomos de los iones pueden absorber energía para mover electrones del estado fundamental o en estado excitado. Y ahí en el ICP-OS, la fuente de esa energía es el calor de un plasma de argón que opera a 10.000 Kelvin. Pero en este caso, entonces va a utilizar la energía para hacer una excitación y lo que se va a detectar no es la absorción, pero es la emisión cuando hay la relaxación del electrón a su estado de base otra vez. Porque esta energía tiene una longitud de onda que está específicamente por el electrón de este átomo. Entonces, el principio SPOS se basa en que los átomos excitados liberan luz en longitudes de onda específicas a medida que pasan a un nivel de energía más bajo. Y la cantidad de luz liberada en cada longitud de onda está proporcional al número de átomos o iones que realizan la transición. Entonces, como hemos dicho que el ICP es el Inductively Coupled Plasma, entonces la fuente de energía es el plasma de argón que está a 10.000 Kelvin. Y la aplicación del ICP-OS se utiliza para analizar los elementos mayores y menores, también algunas trazas, pero la límite de detección es tan bajo. Y en muestras, el avantage es que puede hacerlo en muestras que tienen muchos sólidos disueltos. En el ICP-MS, entonces el Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy, pues aquí también la fuente de energía es el plasma, pero el detector es un espectrómetro de masa. Entonces el principio a hacer es que el ICP-MS se utiliza un plasma de argón para convertir la muestra en iones, que luego se miden utilizando un espectrómetro de masas, el MS. Entonces la diferencia con lo de antes, el ICP-OS, utiliza un espectrómetro óptico para medir la luz emitida por los elementos a medida que pasan a través del plasma, mientras que un ICP-MS va a medir los elementos, los iones, directamente en un espectrómetro de masa. Entonces, un instrumento ICP-MS
responsable de una fuente de iones, entonces el ICP, un espectrómetro de masas, hemos dicho, sí, normalmente un filtro de masas cuadrúpolo de barrida y un detector. Y el ICP está a presión atmosférica, mientras que el espectrómetro de masa y el detector funcionan en una cámara de vacío. Entonces, un ICP-MS requiere una bomba de vacío, una interfaz de vacío y algunas lentes, iones electrostáticos, como puede ver aquí, para enfocar los iones a través del sistema. Y los sistemas ICP-MS modernos también suelen contener algún dispositivo o mecanismo para resolver interferencias espectrales, lo que es muy importante. Pero como se puede ver, es un instrumento más, una técnica más avanzada, más compleja, entonces necesita, está más caro, necesita más conocimiento. La aplicación es que puede hacer trazas hasta mucho más, a mucho más bajas concentraciones porque la límite de detección es muy baja, pero tienes límites en el total de sólidos visuales que puede tener, aunque algunas veces podrías diluir la prueba la muestra para no tener ese problema. Y como es un espectrómetro de masa, se puede también medir isótopos. Ahora, como he dicho también al principio, hay también una combinación de separación y técnicas de detección, ¿no? Algo que se puede hacer también para la especiación es hacer la separación en el campo. Por ejemplo, por la especiación de arsénico o de cromo, se puede hacer con este cartridge de intercambio. Por ejemplo, aquí es uno para la especiación de arsénico que existe, en que se puede separar el arsénico, o el arsénico 5 se queda en este cartridge y solo el arsénico 3 pasa. Eso tienes que hacerlo en el campo y es algo similar por el cromo, como que he dicho ayer. Pero hay también técnicas de separación que se puede hacer en el laboratorio. Claro que para las muestras de campo no es tan práctico porque tienes que tener una metodología de preservación de las especies, de la especiación hasta que puedes analizarlo en el laboratorio. Y hemos hablado antes de la cromatografía y muchas veces está utilizado como metodología de separación, tecnología de separación en combinación con otros detectores. Y tienes la cromatografía líquido, como es visto en el ICE. Hay también el APLC, el High Performance Liquid Chromatography. Ahí utiliza un líquido a presión y es, por ejemplo, mucho utilizado para separar especies de arsénico. Y también el gas cromatography, donde se utiliza para hacer la separación en forma de gases. En algunos ejemplos son utilizados muchas veces es el APLC y CPMS para la especiación de arsénico. Hay también el gas cromatography con AES, por ejemplo con el Carpet Furnace AES, está muy utilizado para la especiación de mercurio y otros compuestos organometálicos. También el gas cromatography con MS, con la spectroscopía. No hemos hablado mucho sobre esto, pero está muy utilizado para hacer el análisis cualitativo de screening, por ejemplo, o cuantitativo de contaminantes orgánicos, como los pesticidas, los hidrocarburos y más. Para terminar, quiero comentar algunas comparaciones de las metodologías. Lo he recibido de decir, de su experiencia en su laboratorio, porque hay varias técnicas que se pueden utilizar para diferentes parámetros. Tienen sus avantajes y desventajes. Generalmente el ICP-MS tiene mejores límites de detección, que tiene un range de trabajo lineal que es mucho más largo. Eso significa que en tus muestras puedes analizar al mismo tiempo
muestras que tienen grandes diferencias en concentraciones del analito que estás interesado. El Graphite Furnace AS para algunos elementos traces es como el ICP-MS y por algunas, especialmente es cuando tienes poco volumen de muestra, solo algunas trazas que hacer, por ejemplo el cromo es muy bueno. Para los elementos formadores de hidruros como el arsénico, el antimón, el tin, el tellurium, es la mejor metodología el Hydride Generation AS, porque allí lo puedes separar mejor de su matriz y tienes también la más baja límite de cuantificación para las especies redox. El ICPOS apparentmente es mejor para el sulfate, especialmente cuando tienes altas concentraciones de sulfatos. Y hay algunos elementos que siempre están mejores con el ICPOS que el ICPS. MS, muchas veces son los elementos que son como mayores o menores en su muestras de menos como trazas. Y también añadido una otra tabla que como así también los avantajes y desavantajes de algunas de las técnicas que hemos hablado hoy día por su información. Y con esto les agradezco y les cedo la palabra nuevamente a Kirk, quien abordará el tema de control de calidad y el aseguramiento de la calidad de tu trabajo de laboratorio. Gracias. Hola, hola. Gracias, Carolina, por la excelente presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor, si hay preguntas en la sala. Jessica, ¿tienes preguntas en el chat? No hay preguntas. Bien, Carolina, muchas gracias por la Aquí hay una pregunta. Ah, sí, sí hay una pregunta. Aquí viene. Hola, Caroline. Durante, you prefer in English? No, in Spanish. Durante la presentación, estamos acá siguiendo con Kirk y Jocelyn y vimos el método del medir alcalinidad en el campo y nos preguntamos, porque al principio cuando yo comencé mi doctorado, siempre medía la alcalinidad en el campo y tenía muchas imprecisiones y también me llevaba mucho tiempo. Bueno, hasta que después fui a trabajar al laboratorio de Kirk y ahí me enseñó que podía también tomar bien la muestra, preservarla correctamente y después hacer la medición en el laboratorio usando el método de la titulación. Así que bueno, quería por ahí compartir eso, sobre todo con los estudiantes, porque bueno, por ahí cuando uno empieza a trabajar en el campo, siempre te dicen, no, es mejor medirlo en el terreno, pero bueno, también se lo puede hacer mientras que uno tome bien la muestra, después se la puede llevar al laboratorio. Sí, creo que depende de dónde has hecho tus estudios, ¿no? Yo también cuando he empezado en el EABA, en el Instituto Suizo de Investigaciones de Agua, y ahí estoy acostumbrada de llevar las muestras al laboratorio, porque en este contexto que vas a trabajar en lugares muy remotos, con un equipo pequeño, y que está más importante de seleccionar tus muestras que de hacer la alcalinidad, entonces lo hacemos en el laboratorio. Y
con la excepción cuando fuimos a sacar las muestras con los colegas de Brasil. Ellos sí estaban acostumbrados a hacer la alcalinidad en el campo. Ahí tengo que decirles que no se podía comparar los resultados de la alcalinidad en el campo con los que hemos hecho en el laboratorio. Y creo que uno de los problemas que han hecho en la noche, cuando no se ve bien, con circunstancias que son muy difíciles, que estamos en un barco, entonces no había mucho espacio y hace oscuro. No creo que sea muy confiable hacerlo en la noche. La otra cosa es que si lo haces en la noche o si haces 2 o 3 días después, de todas maneras tus muestras, la diferencia cae de llevar las muestras en el laboratorio, en la casa algunas semanas después, es que la precipitación que podría quizás cambiar un poco la alcalinidad se hace de todas maneras las primeras horas que ya has sacado tus muestras, entonces no cambia mucho. Después, creo que depende también del tamaño del equipo que tienes, ¿no? Pero sí, está importante de compartir estas experiencias. Pero de mi opinión también es mejor hacerlo, si puedes hacerlo en laboratorio cuando vuelvas a tu laboratorio, porque toma mucho tiempo. Y ese tiempo mejor lo pones en tu campaña de muestreo. También en las noches que preparas lo que tienes que hacer el próximo día y que absorbes lo que has hecho el día mismo. Carolyn, this is Kirk. I'd just like to make a quick comment. First, that was an excellent presentation, and I'd like to emphasize to everybody who's here, emphasize to everybody except the person honking the horn, that you rarely see in 45 minutes a summary of all the important water chemistry analytical techniques presented. And so I hope those of you who are interested in continuing work in this area have taken good notes, because this is an excellent presentation. Thank you, Carolyn. Thank you, Kirk. Thank you very much, because I was not sure about how to do it, but maybe I have a proposition for our colleagues. We can make another course just on this part now. Something for the future. Yes, thank you. I have one comment on that. We usually have problems in the alkalinity when we have colored samples because we need to identify a final the end point, and if the sample is colored, is tricky to find the end point. But some questions that can I ask Kirk and all of you, if it's better to do alkalinity in filtered samples or in non-filtered samples, and why? Kirk, please. Yeah, that's a very important question. And if you look in the literature, you will find some places people say you must do alkalinity in the field. But I and several of my colleagues in the U.S. Geological Survey have done comparisons between field alkalinities and lab alkalinities. And 99.9% of the time, you don't have to do it in the field. What's the other 0.1%? Well, I'm not really sure. But part of this depends upon the method that you're using too, because you can do a simple colorimetric change for a titration, which is maybe more semi-quantitative than really quantitative. Or you can do a titration, as Carolyn described, with a pH electrode. And that's a better way of doing it. There's also, when you do the electrometric titration, there's a way of dealing with that data, no matter what kind of interferences you might have, that can deal with that. And it's called a Gran titration, named after Gunnar Gran, a Swedish chemist
who, interestingly enough, figured out this method and published 2 papers on it in 1953, more or less. And it was such a advance in the science at that time. He never finished his PhD then. He immediately got Okay, thanks. Anyway, he got immediately hired by industry with a really good salary. And I was in Sweden in 1983. So 30 years later, when he went back to school and got his PhD. It's not accurate or precise, but simply take back the field. And most important, Disculpe, no se escucha nada. Yes, sorry, our microphone died. We were talking about the alkalinity. The grand method is the best option. Kirk told us the history about the method. And also the other question is if we do unfiltered samples or in unfiltered samples. And Kirk says that it's better in filtered samples. Do you agree, Caroline? Sí, estoy de acuerdo. Claro que depende también de tu muestra, ¿no? Cómo es. Si es bien clara, si realmente tiene algunos seguimientos al momento que lo has tomado. Bien, si no hay más preguntas. No hay más preguntas. Muchas gracias, Caroline. Estamos muy agradecidos por tu presentación. Gracias y les deseo un buen curso el resto del día y un buen trabajo de campo después. Nos vemos. Muy bien, gracias, Caroline. Hasta pronto. Bien, a continuación, siguiendo con el programa, vamos a presentar a pasar a la presentación del doctor Kirk Nordstrom. Va a hacer su charla, la segunda parte en las consideraciones para el trabajo analítico. Adelante, Kirk. So now we have part 2 in a series, and what I'm going to do is simply build a little bit and expand a little bit on what Caroline already covered. Mostly I'm going to talk about QA/QC, quality assurance, quality control. And as she mentioned before, we're always striving to get the best accuracy and the best precision.
Accuracy is the closest to the correct answer. When I took analytical chemistry course, and this was explained to me, I said, but wait a minute, you're going to analyze the sample and you don't know what the true answer is. How do you know how close you are? And that's a very good question, because you don't really know, but there are ways of getting close to that answer, the correct answer. And that's what we're going to talk about. Precision is reproducibility. If you really want good precision, you have to repeat the analysis of the sample many times, at least 9 times statistically, before it becomes meaningful. And we don't do that very often, but sometimes it's necessary. And remember that replicate standards, that's for calibrating the instrument. And it may tell you something about precision, but it doesn't tell you anything about accuracy. There are other things that tell you about accuracy. Now, here's the list. Charge balance, connectivity balance, standard reference water samples, replicate samples, blanks, spiked recoveries, standard additions, using different techniques. That's a lot of things. And some of these are more important than others. What you see on the right side is a report that we did in 2004. And it's the most thorough, comprehensive QA/QC report that I've ever seen. We did it for a project that took about 6 years to complete. And it was done at the request of both regulatory agencies and the mining industry for a situation where there was litigation. So there were lawsuits going on, and they wanted a scientific investigation to have the best possible scientific facts to resolve the litigation. So mostly because of that, we did this very thorough QA/QC. That report I have with me in digital form, and we can send that out to everybody so you can have a copy of it. Now let's take a look at these things here in the list in a little more detail. Charge balance calculation, I don't know how well you can see this, but the usual method is the difference in the sum of the cations minus the sum of the anions, calculated as milliequivalents. Okay, so this is based on the fact that every solution has positive ions and negative ions, but the whole solution has to be electrically neutral. All right, so that's a constraint on how good your analysis is. And that difference is usually divided by simply the sum. Now here you see it divided by 2, so it's divided by the average. So there's two methods out there. I'm the guy to blame for the method that's shown divided by 2, because I didn't understand why it was the sum. Couldn't find any reason for that. Couldn't find any source of the original charge balance equation. So, and then I started asking people, why isn't it the average of these two? And a few people who knew something about it said, well, it probably should be. So I said, well, okay. And to make it different, we call it the charge imbalance as opposed to the charge balance. And it's only different by a factor of 2. No big deal. But I just wanted to point that out in case you see that in the literature. Now, this is a very important check on the quality of the analysis. Here you have milliequivalents of cations has to equal the milliequivalents of the anions. What you see on the right-hand side is a charge balance on the y-axis plotted against pH on the x-axis. And these are well, let's see, do I say down here somewhere? Yeah, 1,300 samples of waters, mostly surface waters, affected by acid mine drainage. So it's by choosing those samples, we can cover this huge range of pH. We do the charge balance, and it looks pretty good, except that you start getting down to low pHs around 3 or less, and it drops off into seriously negative quantities. And we noticed this a long time ago when we were making these calculations, and we didn't know what was going on at first. And after a while, it became clear to us. First of all, very often, sometimes a laboratory will do a charge balance for you when they return the analyses, or they might do the sum of the cations and milliequivalents and another line for the sum of the anions, so you can calculate it yourself. But they won't
necessarily include the hydrogen ion in the charge balance. And when you get to low pHs, the hydrogen ion becomes an important cation. It becomes higher in concentration. So you need to include that. So this next plot shows it's included, and that clearly the charge balance is much better, but it's still dropping off, not quite as bad. The values go down to around minus 50% or so, whereas they were going down to near 75, minus 80% before. So that made a big difference, but not enough for the really acid samples. So what's going on with that? And that's the main thing that puzzled us for a while. And then we realized that in acid mine drainage, most of the time, what's the major anion? Somebody tell me, what's the major anion? Come on. Yeah, what? Sulfate, of course, because pyrite oxidation makes acid drainage, and it's sulfuric acid that's being formed. So sulfate is by far and away the highest concentration anion. Now, what you may not know, but if you're a good chemist, you would know this. If the pH gets down to close to 2, you have reached the pK2 of sulfuric acid. What that means is there's a hydrolysis of the sulfate that goes on. At a pH of 2, the concentration of sulfate is equal to the concentration of bisulfate. It attaches or bonds to a hydrogen ion. And then at pH values less than 2, the bisulfate ion is present in higher concentrations than the sulfate ion. But you didn't include that in your charge balance, and so that's why you're getting these negative quantities. So we said, aha, okay, let's include bisulfate in that charge balance, and then everything's good. Now, that's kind of an interesting thing, not just that we figured it out, but it's an interesting thing in that it means at low pH values, the charge balance is actually dependent upon a model calculation, whereas before it was not dependent upon a model calculation. You're just using the total concentration of major cations, major anions, and so forth. So this is a little twist. That's you don't like charge balances to be dependent on models. That's the bad news. The good news is it's one pK, it's one equilibrium constant. And that equilibrium constant, I've explored it myself, investigated it. It's known as a function of temperature better than almost any other equilibrium constant with the exception of the water hydrolysis. So it's very dependable and the model uncertainty is very low. Now, when you get a lot of samples in a project, and even if you don't get a lot of samples, if you get enough samples, you can show a distribution curve for the charge balance. This is a good thing to do. You should get a normal distribution. Your median should be equal to the mean on the averages. You should get something like this. So for those samples that were in the previous slide, or is it, well, this may be Yellowstone, I'm not sure. Anyway, you plot them up and you should get most of the samples within 10% or so of 0, which is a perfect charge balance. And it should look something like that. You usually get a few outliers. You can see on this, there's some there's just a couple at very low negative percentages and a few at very high positive percentages. And you might want to look at those and just see if you can sort out what might be the cause of the error, but it's still not bad. This is a very respectable normal distribution of charge balances. One of the reasons we do this is because we're trying to answer the question, how good do analyses have to be for different purposes? And one of our purposes is geochemical modeling to make speciation calculations from the analysis. And these analysis we do very carefully. We have the opportunity we have our own laboratory. We have all the techniques available to us that Carolyn mentioned.
and we have the opportunity to compare techniques and so forth. So if we suspect that there's some error in a determination of something in some samples, we can redo it a different way, and we can keep making the accuracy better and better. And but if you have a charge distribution or a charge balance distribution, something like this, that's about as good as it gets. And that is going to be really good for geochemical modeling purposes and those calculations. Now, there's something that's relatively new. Not too many people know about it, even though the papers were published some time ago now, is a conductivity balance. If you have all the major ions, you don't have to have trace elements. You just have to have the major ions. The Freak-C code, which I know some of you have heard of, calculates the conductivity. And then you can compare the conductivity to the measured conductivity. And that gives you another constraint on your water analysis in addition to charge balance. And what that means is that when you do that comparison, if something's off in the charge balance, you don't know whether it's a cation or an anion. But with the conductivity balance, without one more constraint, you can figure out which it is. And then that makes it easier to make a correction or reanalyze the sample if you need to. There's a series of papers by McCluskey and others, and I have those papers in a reference list that you all can get. I also have the papers themselves, which you can get from me if you like. So the ion that's present in highest concentration is usually the source of the analytical error. In our experience, it's one, rarely two ions that cause that kind of imbalance. Usually one. Obviously, acid mine drainage sulfate is the first suspect. This is a plot of calculated specific conductance on the y-axis versus measured specific conductance for a very large range of conductivity. And this is taken from one of those papers by McCluskey and others that I mentioned. It includes comparisons for geothermal waters from Yellowstone, for acid rock drainage from all across the Western United States, and some seawater samples and some very dilute mountain water samples as well. And you can see the comparison is excellent. It's very, very close. The Freak-C code has its own built-in conductivity calculation, and it's based on diffusion coefficients. What McCluskey did was actually based it on conductivities of individual ions, and he got the temperature dependence a little bit better. So his method you can use in addition to the one that's already in the code, and for certain kinds of waters like very acid waters or very hot waters, his calculation is a little bit better. So charge and balance is often used for QA, QC, check the accuracy. When the charge balance, if you don't know, then you can use the conductivity balance. And the main paper is the one in 2012, published, I think it was published in Geoquímica. So if you have done both calculations, you can do this kind of XY plot. And this is just an example, and another one from the paper. And one of the things that he did is he took a really good analysis and he said, let's change one ion, progressively making it worse and worse, and see where the distribution of the dispersion goes in this. So that was very helpful. But you have 4 quadrants here on this. You want to be somewhere close to 0. If you're within plus or minus 10% on both axes, that's really good. You're fine. If you're not, you can see if you're in this quadrant, the anions are too high. If you're in this quadrant, the cations are too low. If you're in this quadrant, the cations are too high, and down here, the anions are too low. So that's a nice clue as to what to look for in the possible analytical errors. Now, standard reference water samples, extremely important. I can't stress enough. So I'll just say it again. Very, very mucho importante. What these are one guy makes up a synthetic sample. He knows exactly the concentration of a bunch of elements in a mixed electrolyte solution that he put together.
And it's something, you know, there's a series of these things that are supposed to simulate different kinds of water chemistries. And then he makes up a large volume of this, sends it out to many laboratories around the world, hopefully at least 15 laboratories, sometimes as many as 20 or more. Everybody doesn't know what's in the sample. They analyze it with their best techniques, best methods, and all the results come back. A guy who's good in statistics evaluates it very carefully and comes up with the most probable values of each analyte in each of the reference samples. And those results are published, and then this is a huge volume of stuff that's made so that other people who want to use this to check their accuracy on their instruments, they can use it. And then one of the things about it, it has a certain matrix in it. So you're taking care of some aspect of that. There's every country should have center reference water samples, but I know that every country doesn't have that. So where do you get these things? Well, there's 2 or 3 places that I know of. I think the EPA has some of these. The U.S. Geological Survey has a series of these. Those may be the least expensive ones that I know of. And NIST, the National Institute of Standards and Technology, they have samples as well. And I think there's other places, I just haven't found out where they are. But extremely important. You put one of these samples, at least one of these, in every run. If you're running it through atomic absorption, or running through ICP-MS or ICP-OES or IC for anions, whatever method you're using, put at least one of those. Sometimes the analysts put in 2 or 3 in every run. You have a run of, who knows, 10, 20 samples, whatever. And you put it in there, and you collect a lot of data on that reference sample or several reference samples, and then you average them, and then you can compare your results and the standard deviation with the actual results of that sample, and you see how well your accuracy and precision is. This is an excellent way to get accuracy out of your samples. Now, I was involved in a project some years ago, has to do with a mine site and trying to determine the pre-mining groundwater quality. And we had this was mining company was funding it, but they weren't funding us because that's illegal. They were funding a regulatory agency, which then parceled out funding for us to do the study. But the mining company allowed us free access to all their consultants' files, which is a bit unusual, but it's mostly because everybody, whether they're industry regulators or anybody else, they trust the USGS because we do very careful work. We only do scientific work. We don't have anything to do with regulation. And people know our work, and they know the quality of it, and they trust us. So that's one of the reasons we had all this free access. And one of the things I spotted is there was some monitoring of fluoride concentrations at this site over a long period of time. This started in, this is fluoride concentration against a year. And you can see that it starts in 1994 and it ends over here at 2002. But somewhere around 1997, it jumps from 1 milligram per liter of fluoride to around 140 milligrams per liter fluoride. Something's really wrong there. So what was it? What could have happened? And this is a good exercise for a class sometime. How many reasons can you come up with that might explain that jump? So I tested myself. What reasons could I come up with? First one, there could be a change. This was a mine shaft water. It was continually monitored, same place for several years. There could have been a major change in the water flow paths because of mining that was going on, so that now highly contaminated fluoride-rich water was flowing past the sampling point. So, possibility. Another one is somebody dumped some fluoride waste down the mine shaft and didn't tell anybody. So you have fluoride-rich liquid or solid fluorite maybe dumped into an acid mine water. What
does anybody here knows what happens if you put the mineral fluoride, which is calcium fluoride, into a sulfuric acid solution? Don't worry about the concentration. It doesn't matter really. Does anybody know what happens with that? A few people are shaking their heads no. There must be somebody in this group that has an idea. All right, I'll give you a clue. The clue is, how do you etch glass? Or the traditional way of etching glass that goes back many centuries. Yeah, it's an acid, but what that etches glass, because not many things that etch glass, right? One acid is really good at etching glass. And what's that? Yeah, hydrofluoric acid. And how do you make hydrofluoric acid? You put fluoride into sulfuric acid and it makes HF gas. You put your glass on top of that and it gets all frosty. And so that's something that you hope didn't happen, because it would be very dangerous for anybody who happened to be in the vicinity of that. Another is, maybe it's the analysis, something wrong with the analysis. Maybe there's a major interference with the analytical method giving results that are biased too high starting after 1997. Yeah. And that seems a little more likely, one. But there's the other side of the coin, we say. There's also the possibility that a major interference with analytical method giving results that are biased too low before 1997. Now, if you can come up with another one, let me know. I'll make the list longer, but that's all I could think of. So we asked the question, what happened here? And somebody, there was a project manager for the mining company who happened to have a PhD in analytical chemistry. And when I brought this up, he knew the answer. He knew what had happened. And this was taken from a document that he provided. It was discovered that some of the fluoride analysis were biased significantly low. Investigation revealed that the cause was high levels of aluminum, commonly found in acidic groundwater samples, interfering with the analysis through complexing with the fluoride in the water present in solution. The analytical method includes addition of a chelating agent to tie up the aluminum. That's what you're supposed to do. This is a method using the ion selective electrode, and which is a very good method, by the way. However, this chelating agent is only designed to compensate up to about 3 milligrams per liter of aluminum. Dilution of the sample such that the aluminum concentrations were less than 3 milligrams per liter, it fixed the problem. And the groundwater samples diluted in such a manner have been found to provide acceptably accurate results. So, two interesting lessons out of this. One is that you can get a lot of reasons for why continual monitoring the same place can change radically and suddenly, but also that there are interferences with analytical methods. This one shows an aluminum interference on the fluoride method, and you have to know these things in order to get a good analysis. Spike recoveries. I apologize for this. This is also taken from that QA/QC report that I told you about, and you can get a copy of. Spiked recoveries is where you've done an analysis, you suspect maybe there's matrix effects with some of your analytes, and you want to get a better number, or you want to find out if it's a matrix effect or not. Spiked recovery is where you add a known amount of your analyte to that sample. So maybe it's aluminum, for example. So you add a known amount of aluminum to that sample, and you calculate what the increase should be when you measure it, say by ICP or atomic absorption or something. And if it doesn't match that, if it's way off, then you know you have a matrix effect problem. Now, you can do multiple spiked recoveries. They're not called spiked recoveries anymore. It's called standard additions. You add 3 or more known amounts of an element, and they should give you a straight line. You can extrapolate that to the baseline to get the original concentration.
And this is a very effective way of dealing with matrix effects, and it gives you a very accurate number most of the time. So it's well known in analytical chemistry. You can dilute the sample as well and get it that way as well, but standard addition is what's usually done because the higher concentrations are easier to detect. It's well known, but it's not practiced very much because it takes a lot of time, unless everything's automated, and that's fine. But usually only use this in when you really have to. Now, here's one that in our laboratory we're privileged to be able to do. We can compare different techniques, and Carolyn mentioned this. And here's a few specific examples that we've done. We've done fluoride by ion selective electrode or by ion chromatography. And most of the time, if you're careful, the ISE method is both more accurate and more precise. IC is good. It works well for just normal water samples, but if you want a really good number, you can actually, here's a question that came out of this. A lot of people today don't realize that there's a limit to the number of significant figures when you report concentration of an analyte. And would anybody like to guess what the number of significant figures, when you see a calcium determination, let's say it says 14.8 milligrams per liter, they're sort of suggesting by using those three numbers, 14.8, that it's three significant figures. But sometimes you might see 14.82, or you might see 14.825. That's 5 significant. Is it significant? That's a question that I'm raising right now. Who would like to just say something, if you will, about how many significant figures in general for most ions in a water using any of the techniques that Carolyn has mentioned? This is something you need to know. Oh, you said no, okay. 1 significant figure? Okay, 1 is not giving much credit to the analytical chemist, I should say. Okay, so I'll take your 2 number. So we have a 2. Anybody else like to either agree with that or disagree with that? Okay, no, I'm not going to ask Mauricio, and I will ask Jessica in a minute. What's your number? What? I still can't quite hear you. Two. Okay, so we have another 2. Jessica, what would you say? Oh yeah, that's right. We had somebody else here. Oh. Yeah, sure. It depends on a number of things, but in general, just as a general, we say rule of thumb. What would you say? I think 2. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Those guesses were pretty good. It's either 2, or in really good cases, it might be 3. But to get the third significant figure is hard to do. And I've done that with the ISE for fluoride. You can't get 3 significant figures from the IC for fluoride. Unless you really spend a lot of time doing it, and it's not worth it. So that's something to remember. So if you see water analyses and they're reporting 4, 5 figures, there's 2 or 3 figures that are not significant. And they should know not to report those numbers. Now, usually what we found is if you have 2 significant figures, which is very common, you report the third figure, which may be not that significant, but it's important when it comes to rounding errors and making other calculations. So it's good to include 3 always. And then you should say something about how many you think are significant. Sulfate by turbidimetry works pretty well for many samples, or IC or ICP-AES, and we've compared all of those. We've had
IC is usually very good and doesn't give as much problem, but one time there's something about some acid mine water samples where the sulfates don't work out very well with IC. So we can compare it with ICP-AS, and that's a very different technique for sulfur. And we were able to resolve that issue. Iron, you can do many different ways: colorimetry, AES, MS, or AAS. And we've done all those comparisons, and we found the colorimetric method is actually the most accurate and precise. And that tells you a little bit something about colorimetry. Now, the reason for that is because iron makes a very strong color with certain kinds of reagents. So it's very sensitive. So it's very good that way. Whereas the kind of errors that come through ICP or AE analyses, they have a little larger variance in the results because of the method. Hydrogen sulfide is very important for some waters. It can be done by calorimetry. It can also be done by ion selective electrode. And we recommend ion selective electrode most of the time. And it sometimes depends on your waters. So geothermal waters, for example, we tried colorimetry for several years. There's lots of problems with that. Went to ISE and we got much more consistent results and more stable results. Dissolved oxygen, Carolyn mentioned briefly, there's an electrode that works for that quite well for most waters, but if it's a hot water like a geothermal water, forget it. If it gets above about 50 degrees or so, that electrode doesn't work so well. So then what do? There is a colorimetric method. Again, that can have interferences like Mauricio was talking about if you have a colored water to begin with. We wanted to know dissolved oxygen in geothermal waters when the DO was quite low. So we couldn't use the probe. We couldn't use colorimetry. So we went to the original method, which is a Winkler titration. I don't have time to go into that right now, but in the old literature, you find that this is the way ecologists and hydrologists typically measure dissolved oxygen with a Winkler titration, and it worked for geothermal waters. We could get down to about 0.1, 0.2 milligrams per liter, which, you know, is pretty remarkable considering that it's very easy to contaminate your sample with that, a little bit of oxygen. Okay, this is just to give you an example of a few comparisons between different techniques. On the left side is a plot of iron concentrations. These are all milligrams per liter, and the analysis is by ICP-OES. On the x-axis, it's done by colorimetry, and there's different iron reagents that can be used for colorimetry. The one we use and been using for a long time is ferrozene. Very sensitive, inexpensive, easy to use. As you can see, the comparison is very good. The lines that form the envelope on either side, I think, are about a 10% variance from the exact line, which is a solid line in the middle. So that was very good. The one on the right side is aluminum, which is done by ICP-OES versus ICP-MS. And there's a bit of a bias at the higher concentrations. So something's going on there. Then you have to look at, okay, how big is that bias? How important is that? And it's enough. It's several values there that are outside the lines that define about a 10% deviation. So I would pick out those samples and say, either try another technique or do some standard additions on those and see what's going on and get better numbers. Now, filtered versus unfiltered. In general, we filter everything. Sometimes we don't bother to filter water that's collected for water isotopes, because that doesn't really matter too much. But what filtering, the first thing that filtering does is it takes out microorganisms. And microorganisms create hell with samples because they can feed off of anything. All right. So we talked about alkalinity. Should that be filtered in the field or not? Well,
if there's some carbon dissolved in that water, that's a food source for microorganisms. So if they start growing, and if there's other nutrients in there and they start growing, that will change the alkalinity, and you don't want that. And so just filter the sample and you prevent that from happening. Do microorganisms get into it on storage? Yeah, a little bit, but it takes them a long time to colonize, and we're talking months to years. So hopefully you don't wait that long to get an analysis done. Another reason to filter the sample is to get particles out, because you want to analyze the dissolved analyte and not particles or colloids or sediment that's in there. And so that's another reason to do it. And I'm showing you two examples of what happens when you compare filtered with unfiltered samples. On the left side, what you're looking at on the x-axis is about 20 kilometers distance of a river that we got lots of samples from, obviously. And along that length of the river, there's both natural acidic drainage that comes into it, and there's acid mine drainage that comes into it. And you can get a bit of a taste of that on this plot right here. This is a plot that shows alkalinity and discharge. Discharge is green, alkalinity is in blue. The red is the pH. As you go down drainage, you see these little dips in the pH. And those are specific points where acid drainage is coming in and mixing with the river. Why does it rebound and not stay down? The reason for that is because there's carbonate in the water that's buffering it. And when some acid comes in and mixes with the river, CO2 is degassed from that water, and the pH goes back up from degassing. But it's taking its toll because the alkalinity is continuously going down by this regular acid addition. Okay, so that's the general picture. We're going to skip this and go down here. I should point out that in this area right in here, this part of the drainage is where the mine is and where there's some acid mine drainage coming in. Now down here is the aluminum plot versus distance. And the red is unfiltered. So it's unfiltered, acidified the same way as it normally is. The blue is actually ultra filtered. It's very small pore size, much smaller than 0.45 microns. And so when you filter the sample, you see concentration hardly changes at all. But there's much more aluminum in the water in the form of colloids and particles that can be filtered out. So you can see the aluminum addition that's showing up in the unfiltered sample, and it's quite substantial. On the right side was a surprise that we didn't know about until we did this comparison and plotted up our results. This is barium concentration dissolved on the y-axis and total recoverable or unfiltered on the x-axis. And a lot of the samples compare very well, but where there's a bias, it's always to the right, which means the unfiltered sample had a little bit more barium particles in it than the filtered sample, obviously. And that told us that there had to be barium in a high sulfate solution. It's very insoluble because barium sulfate is very insoluble. But that told us that there's barium sulfate particles that are forming during that water and its evolution. And that was a helpful a bit of information in our interpretation of what's going on. What happens with samples if you don't measure pH in the field and you wait till sometime later? Well, the pH can go up, it can go down, or it can stay the same. And we pretty much know the reasons for those changes. And this is one example. If it's got ferrous iron in it and it's not filtered, you can see the pH go up and it go down. This is actually a lab experiment where they took ferrous iron concentrations, pretty high concentrations here, 150 micromoles, and they put some iron oxidizing microbes in it.
to oxidize it quickly, and it took out all the ferrous iron. And then the pH is this plot here. And in the early stages, the pH actually goes up. You think of iron oxidation, the pH should go down, and most textbooks will tell you that. But actually, it goes up before it goes down. And that's because there's several reactions that are going on. The first reaction is a hydrogen ion consuming reaction, and that makes the pH go up. And those reactions are slow enough that you can actually see those kind of changes. There was a nice paper by a microbiologist who started at different pH values and monitored the pH change during iron oxidation by microbes. And he got a whole series of curves. And they can look a little bit different, but they all do more or less the same thing. They go up and they go down. And they go down because of the hydrolysis of ferric iron. Now, the most common thing is that a groundwater has more carbon dioxide in it than atmospheric conditions. So when you bring a groundwater up, and then we're talking groundwaters that have pHs between 6 and 9 in that kind of range. When you bring it up, it's going to start degassing right away. So you need to collect that sample without letting it get exposed to the atmosphere to find out what its true pH is. And that's sometimes a little tricky to do, but that's the most common thing. That's not what I see. All right, that's fine. I'll just mention it now. So what you need to do is, if you're using syringes to collect and filter your sample, you need to do that as quickly as possible and measure that pH as quickly as you can. Now, a better approach is, and what we do is to pump the water in a closed tubing, usually silicone tubing, through a filter, and but also through a closed cell. That is a piece of a cylindrical piece of plastic that you can fit electrodes in with and not allowing any air in by simply pumping the water in from the bottom and having come up and go across the electrodes. Now that may sound a little bit complicated, but I'll show you pictures in my second talk later today of what that looks like and how it works. And you can design your own. It's pretty easy to do. But the important thing is you want that pH to be as representative of the original water before it degasses. So I'm at the end here. Some of you look tired. I'm tired too. This is just the latest AES plasma AES that came in just days before I left on this trip to come here. Had arrived. They just set it up, and it has a little opening that you can see the plasma chamber that's in here. It's not on right now. And the latest version of this design has both vertical and horizontal detection. So you can have your detector go in both positions, and some elements are better in one position than the other, and so forth. These things are very expensive, and they're rather fancy, and they do some of the best analytical work that is available today. The other thing I would mention, and I think Carolyn might have mentioned something like this, you don't have instruments like this unless you have a dedicated analyst, a guy who's going to spend at least 50%, if not 80 or 90% of his time working the instrument, because they are complicated, weird things go wrong with them, and so forth. And you need a really good analytical chemist who knows not only his chemistry, but also how to operate these things and get the best information out of them. So I think, that's the last slide. And that gets back to what I mentioned before, the QA/QC report. I know that this report will, as we say in America, will blow your mind a little bit. And I wondered whether I should give you a copy of this or not, because it's sometimes discouraging. But I thought it's good from the point of view, it shows you all the things that you can do. Not that you're going to do them, but things that are possible and why you would do them
to help get better accuracy and precision. And it's also a good study because the study that this was based on had a huge range of concentration of most elements. There was a range of sulfate, of course, because of acid mine drainage, but there was also some with low sulfates, and there were high fluorides and low fluorides, et cetera, et cetera. So it's really good to see how we handled that and how we reported on our QA/QC to convince regulators, mining company, and anybody else who reads it that you can't question our analyses because it's all right there. Explain exactly how we did it. So I'm going to stop. Thank you very much. Muchas gracias, Kirk. Thank you very much. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Dr. Kirk, thanks for your presentation. You said that if the pH is under 4, is it necessary? It's necessary to do the chemical Charge balance? No. Give me 1 second. In español? Need a translation? Ay, se me fue la palabra igual en español. Sorry. Espérame un ratito. Aguántenme. The chemical model. So if I have the pH between 4 and 5, and I don't have the accuracy charge, ¿cómo le dice? Charge balance, yeah. Model. Charge balance. Do I have to do the same? No, it's only when you get down to the really low pHs. When you get below 3, then it becomes increasingly important. Okay, I would say above 3, 3.5, it's not an issue. But if my charge balance is above 50%, like 70, 80, and it's the second time that I'm doing the same samples, what can I do to improve your charge balance? Yes. Well, I would, okay, so the first time you do it, you look at what kind of percent error you have in the charge balance, right? And see is, according to guidelines, is that reasonable or acceptable or not? And if you have an outlier, a sample that's it's way out there where it shouldn't be, more than 20% or something, then you need to identify it. And that's when you can bring in the conductivity balance. It's a pretty easy thing to do, and figure out whether it's an anion or a cation. And then once you do that, you can also do a plot of cations versus conductance and anions versus conductance. And you should, the outlier should show up like a blazing star. It should be really obvious. And then from that, you should be able to figure out which ion it is that's causing a problem. And I mentioned before that with high sulfate waters like acid mine drainage, sulfate is typically the source of an error. And that's because a small error in the sulfate can lead to a large error in the charge balance. And that gets a little tricky because, okay, well, the sulfate was actually determined very well, but it's just because it's such a huge number, a small error in that leads to an error in the charge balance. So then you have to say, hey, we did this as best as we could, and that's the result. So I don't worry about it at that point. Okay, thank you. Sure. ¿Alguien tiene otra pregunta? Esta es Jessica. I don't know if we should let Jessica ask a question. What do you think, Mauricio? I also want to ask questions. Oh, okay. Well, okay. That's okay for Jessica, but not for you. Okay. I'm coming back to the question from Nicole yesterday when she mentioned that we don't have a good, sometimes we can buy a good conductivity probe,
And so for high temperatures thermal waters, we take the sample, we wait a little bit until we cool down the sample, we measure conductivity, and we take note of the temperature. I wonder if with FRIC-C and this and the calculation of conductivity that FRIC-C does, we can assume that the conductivity that FRIC-C will tell us is the conductivity of the site at the temperature. And so then we can compare. I don't know if you understand. Yeah, no, I understand, because we discussed this a little bit before. So the first question that comes to my mind for you guys is, why do you want to calculate the conductivity at the temperature of 85, 90 degrees or whatever? Why do you need that number? What does it tell you? Anything? Well, it talks to you about the amount of ions dissolved in the solution. Yeah, but if you have a good analysis, you already know that. Yeah, that's true. Yeah. Well, by the way, just to impress this on everyone, and I'm sure Mauricio tells all his students this, but there's only 2 concentration units that are really important because they are independent of temperature. One is molality, number of moles per kilogram of water, because you can measure that at 25 degrees and measure it at 100 degrees is the same, doesn't change. The other one is mole fraction, which we don't use too much in geochemistry because you get weird numbers that are all tend to be pushed down to the low end of mole fraction. But that one also, mole fraction, doesn't change with temperature. And chemical engineers like mole fraction much better for obvious reasons. So anyway, I just wanted to mention that. But, you know, why do you need to report on the conductivity of something that you can't measure and doesn't lead to any other calculations or interpretations? That would be my question. Okay. And secondly, if you just want to do that for fun, that's fine, but I don't usually do things for fun. I would say that it's dangerous territory in one sense. All ions tend to have different temperature dependencies. So when you go up in temperature and you have a bunch of different ions together, you can't count on any kind of linear relationship or simple relationship, especially if you go from like 40 degrees to 100 degrees. That's quite a range. So that would discourage me from even thinking about it. Now, if you did a lot of analyses of a certain kind of water, and you could measure the conductivity of some of those, and so you could do that, and then maybe your conductivity probe after that point dies on you, and you don't have another one, then maybe it's useful if you have a database to work with of similar water chemistry. But okay, Mauricio, go ahead. Give me your worst. Thank you. No, I just wondering if what kind of instruments or methods can we use if we have a very diluted sample? How diluted are you talking about? Rainwater? Yes, like rainwater or 20 micrograms, 20 millisieverts liter, for example. Well, Mauricio just brought up a very important question. And I think Carolyn kind of hinted at this or mentioned it. I don't remember exactly. I will say something about it in my next presentation, but I will give you a preview. Okay, so everything has a detection limit, and it varies from depending upon the element and the solution. And one of the things about manufacturers of these fancy instruments, whether it be an AAS or an ICP-OES or ICP-MS, the manufacturers will tell you, here's our detection limit for this element and that element and so forth.
What you always have to remember is they're doing those detection limits based on only a solution of that element. So it tells you nothing about detection limits with matrix effects, and you're always dealing with a multi-element solution. So your detection limit will be different. Okay, that's one thing. But back to the question of dilute samples, they're hard to do. And the charge balance is always greater for a very dilute sample than it is for one in the mid-range of your range of things. And so if you want to get good accuracy on that, standard reference water sample is one thing. Another thing is get some replicate determinations, let's say of, maybe you're really interested in geothermal water samples, and most of your geothermal water is of a certain kind. So you take that kind of composition and dilute it and get a good report on your variance, your deviation, right? As you go down, because it's going to start to increase, you get closer to detection and actually quantify that increase in error and uncertainty. And with that information, then you're better able to give a better description of the concentrations. The other thing that's related to this is, have you ever tried to take a pH of pure water? No, but you told me this story. I told you the story? Yes, Okay. So very quickly, one of the first things, I was an undergraduate student, and one of my first, I was on a federal work study program, which just means the government, I was poor and the government gave me a little money to the professor if he wanted to hire me as assistant for his work. And the professor I was working for one day said, "Oh, I want you to go over there and get some of that distilled water, and I want you to measure the pH of it." And I said, I thought that was kind of strange. I didn't know why, but I was too shy to ask him why. So I went over and I started measuring it. And the pH would kind of drift up to 6, maybe 6.5, and then it might drift down a little bit. It might drift up a little bit more, and it would never settle down. And finally, I had to go back to him and say, I can't really measure this. And he says, "You're right. You can't measure it. Except," now he didn't tell me this, I learned this later, because people want to measure the pH of rainwater, and that's almost like pure water in many places, right? If you add a little potassium chloride to that solution, then you can get a stable reading, because adding an electrolyte allows the electrode to respond more quickly and come to a stable reading. So it is possible if you do that. Yeah. Can you read the question on the chat in your computer? Oh, okay. I'm not sure that I can. I'm not sure where. Oh, there it is. That's not a, okay. Up there, where's the? Okay, that's a good question. The question is, what element should be considered to carry out the ionic balance apart from calcium, magnesium, sodium, potassium, sulfate, chloride, bicarbonate, and carbonate? Well, pretty well covers it. Does it depend on the type of water? And the answer is yes. Now, the reason I say those are the most important ions, because 80%, I'm just guessing, 80% of the waters you're likely to run into are can have those major ions. I've taught some groundwater geochemistry courses, and in the beginning I say there are 7 ions that we usually talk about as major ions in most waters, surface waters and groundwaters: calcium, magnesium, 2 divalent ions, sodium, potassium, 2 univalent ions, and then 3 cations, sulfate, chloride, and bicarbonate. Now, yeah, you can have other types of water. Acid mine drainage is a type of water. What are the major ions in acid mine water? They're iron, aluminum, sulfate, and maybe hydrogen ion if the pH gets really low. So that would be a different group.
And there are other cases where fluoride can be really high, and instead of being a minor ion or trace element, it becomes a major ion. And so there's exceptions to this, no question. But in general, if you look at the majority of waters, especially waters that you would want to drink or use for irrigation, crops, and so forth, calcium, magnesium, sodium, potassium, chloride, sulfate, and bicarbonate are the really important ones. Was there another question in there too? Okay. No más preguntas. Gracias, Kirk. Thank you, Kirk. Muchas gracias. Bueno, tenemos 15 minutos para el break. Volvemos en 15 minutos. Gracias. Gracias.
Bueno, entonces, en realidad, bueno, nosotros trabajamos viendo estas fuentes de exposición a algunos metales tóxicos que pueden estar en el agua. Y es así que en el agua potable podemos tener plomo, arsénico, litio y otros metales. En los alimentos también podemos encontrar tanto en los cereales, verduras, cadmio, por ejemplo, plomo en la carne silvestre procedentes de la caza, y arsénico también se ha encontrado en algunos lugares en el arroz. Bueno, en los Andes de Bolivia, el arsénico y el litio hemos visto que están o se encuentran en concentraciones elevadas por fuera de los niveles permisibles. Entonces, bueno, obviamente los efectos sobre la salud del arsénico reportados en muchos trabajos de investigación nos dan a conocer que puede ser un tipo de cáncer, ya sea en la piel, vejiga, pulmón. También características señales en las palmas de las manos o en las plantas de los pies o en alguna parte del cuerpo, que son las hiperkeratosis, que se ve a la manera de unas manchas blancas. Por otro lado, también hay algunos efectos en la parte inmunológica, es decir, en nuestro sistema de defensas, donde se ve que está reducida, es decir, hay una inmunodeficiencia. También hay algunos efectos sobre los niños, los infantes, como mortalidad o morbilidad. Enfermedades cardiovasculares también, toxicidad hepática, es decir, en el hígado y en los riñones. Y bueno, también se ha asociado algunos casos de diabetes, ¿no? Incrementos de los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, el arsénico y la salud, según lo que podemos mencionar, según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, el arsénico es un agente carcinogénico, ¿no? De grupo 1 para los humanos. Y bueno, estos son los tipos de cáncer que podrían producirse, ¿no? Vejiga, hígado, piel, pulmón, etcétera. O si es que no ocurren estos efectos de cáncer, casos de cáncer, también puede haber algunos efectos en la salud que no son carcinogénicos. Por ejemplo, el hidroarsenicismo crónico en algunas regiones donde hay bastante arsénico en el agua de consumo, enfermedades cardiovasculares, es decir, del corazón, efectos neurológicos a nivel del sistema nervioso y algunas complicaciones también en la parte reproductiva. Y bueno, acá nosotros hemos puesto un hallazgo que hemos encontrado en algunas poblaciones del altiplano que hemos asociado al pterigium, que es una especie de membranita que crece en el ojo y está asociado también porque ellos están expuestos a altas radiaciones ultravioleta por la altura. Entonces, la absorción y el metabolismo y eliminación del arsénico en el organismo ocurre, bueno, ingresando como arsénico pentavalente, ya sea por ingestión o por inhalación, y bueno, va por el torrente sanguíneo y puede llegar a los órganos como son el hígado, los riñones, músculos, huesos, piel y cabellos, donde se los puede también identificar o encontrar. Entonces, el arsénico pentavalente y la arsina se convierten en arsénico trivalente y se puede unir a grupo sulfidrilo, interfiriendo con lo que es la respiración celular, el metabolismo de glutatión y también puede interferir en lo que es la reparación de algún daño que ocurra en el material genético o DNA y puede permanecer o persistir en las uñas o en el cabello. Entonces, existen dos metabolitos, el ácido dimetilarsínico y el ácido monometilarsónico. Su vida media es más o menos de 10 horas. Y también se puede encontrar arsénico inorgánico en la orina. Acá podemos observar el metabolismo del arsénico, donde entra como arseniato, se convierte en arsenito,
y van a influir algunas enzimas, sobre todo la arsénico 3-metiltransferasa, que es la que le va a producir, le va a dotar de grupos metilo para poder obtener lo que es una molécula que es monometil arsénico primeramente. Y bueno, también intervienen las glutationes de transferasa omega, reductasas. Y acá ocurre otra segunda metilación para obtener esta otra molécula que les había mencionado, el DMA o dimetil arsénico. Entonces, si una persona tiene, se encuentra este porcentaje elevado de esta molécula, el MMA, nos resulta un efecto bastante tóxico para la persona. Mientras que si encontramos mayor porcentaje del dimetil arsénico o DMA, es indicador de una eficiente eliminación del arsénico del organismo. Bueno, también podemos mencionar que hay algunos efectos que puede ocurrir por exposición al litio, también en el agua de consumo. Es menos tóxico que el arsénico, pero sin embargo también puede tener algunos efectos, sobre todo en el desarrollo infantil, efectos sobre la función de la tiroides, y también puede reducir una eficiente función renal. El plomo, que también en algunos lugares hemos encontrado elevado, es neurotóxico, ¿no? Entonces, para los niños, sobre todo cuando están en desarrollo, les puede producir alguna reducción del IQ o del coeficiente intelectual y algunos problemas de conducta. También puede provocar enfermedades cardiovasculares, alguna función errónea, digamos, o mala de los riñones, ¿no? Una nefropatía. Y bueno, en los adultos también produce neurotoxicidad. Bueno, ahora hablando de lo que es el área de estudio donde nosotros hemos realizado trabajos, principalmente o con anterioridad, estaban alrededor del lago Popó, donde hemos encontrado estos lugares que están señalados acá, remarcados: Crucero Belén, Popó, Puñaca, San Felipe de Chaitavi, Villaneque, Yapayapani, Pampullagas, Bengalpito, Quillacas y Cebarullo, alrededor del lago Popó, donde existen asentamientos de personas que están consumiendo el agua que está contaminada. Y esto, bueno, obviamente hemos ubicado también gracias a los trabajos previos que han realizado Mauricio Machea y también Osvaldo Ramos en estos lugares, donde ellos reportaban que había altas concentraciones de arsénico, sobre todo. Bueno, entonces para la evaluación de la exposición en los humanos, nosotros evaluamos lo que es de manera indirecta, la exposición humana de manera indirecta, tomando en cuenta las muestras de agua, de los pozos o agua de grifo, agua de consumo de la gente que vive en estos lugares. Y estas muestras, obviamente hay que tomarlas con ciertas precauciones. Por ejemplo, bueno, enjuagar varias veces, por lo menos 3, los envases donde recolectábamos la muestra. Y bueno, en el campo nosotros utilizamos un equipo semi-cuantitativo para medir la concentración del arsénico de esta marca, Merck. Entonces se produce una reacción acá con los vapores en unas tiras reactivas por cierto tiempo, que está detallado en el kit. Y bueno, ahí podíamos ya verificar más o menos con su patrón las concentraciones entre las cuales oscilaba la concentración del arsénico. Y por supuesto también tomábamos muestras de agua o tomamos muestras de agua en estos recipientes para poder confirmar por estos métodos ICP-MS masas en el Instituto Karolinska, con los que teníamos cooperación, y por lo tanto las muestras eran conservadas en el mismo lugar, congelándolas inmediatamente una vez que hemos obtenido esas muestras. Lo ideal era medir también la densidad, pero en algunos casos no contamos con estos instrumentos, por lo tanto guardamos nomás las muestras así tal cual como las habíamos tomado y las enviábamos para hacer esas evaluaciones. Ahora, lo que respecta ya a tomar las muestras biológicas,
Primeramente, obviamente hay que contar con el aval ético que es proporcionado por ya sea el Comité Nacional de Bioética o también tenemos otros comités de ética que son parte de la universidad y también acá en la facultad ya contamos con otro comité al que sometemos el proyecto previamente antes de ejecutar cualquier acción. Siempre cuando se trabaja con humanos tenemos que contar con este aval. Entonces, parte de ese aval es validar nuestro cuestionario, un cuestionario dirigido y también un consentimiento informado. Es decir, que se cuenta con el cuestionario que tiene, dependiendo de qué exposición estamos hablando, en este caso de los metales, se toma en cuenta obviamente los datos generales, algunos datos de exposición, ¿no? De las personas, consumo alimenticio, de dónde toman el agua, etcétera, varias preguntas que nos sirven para también después contrastar con los resultados que encontramos. Y por otro lado, la hoja de información, donde le hacemos conocer al participante de cuáles son los objetivos de nuestro proyecto y que esta persona esté consciente de participar voluntariamente, ¿no? Entonces, por eso necesitamos contar con la firma del consentimiento informado que cada persona tiene que hacer para que nosotros podamos proceder a tomar las muestras biológicas. En el caso de que son niños los que van a participar, obviamente los papás, los tutores tienen que firmar estos consentimientos. Entonces, una vez que hemos realizado el cuestionario y la firma del consentimiento, pasamos a lo que es un examen clínico, donde se puede pasar a observar si cuentan las personas con estos signos o sintomatologías de una exposición, de una toxicidad por el arsénico en este caso. Y bueno, obviamente nosotros no hemos encontrado estos signos en la población que hemos estudiado. Acá podemos observar estos de otro lugar donde sí se ve la hiperkeratosis en las palmas de las manos, que es característico de una intoxicación por el arsénico. Hacemos una medición de la talla, el peso de las personas y algunos otros parámetros como son también la presión arterial para que podamos tener alguna información del estado de las personas, su estado clínico. Para la toma de muestras de sangre, bueno, contamos con personas que están muy capacitadas para tomar esas muestras, puesto que necesitamos tomar varias muestras, es decir, varios tubitos con diferentes anticoagulantes para hacer los diferentes análisis o estudios que realizamos. Y por supuesto, para cada procedimiento tenemos los procedimientos estándar que están descritos para seguirlos, indicando paso a paso cómo hay que proceder, ¿no? Dependiendo si es que es para hacer evaluación de, por ejemplo, los tubos Vacutainer, llamamos, que son esos tubos que se van cambiando. Se canaliza la vena con la aguja y un protector, y ahí se van cambiando los tubitos para llenar, obviamente, la cantidad no tenemos que tomar una muestra muy representativa porque es también complicado. La gente a veces es reacia a que se le tome muestras y peor aún si es que ven que son varios tubos y dicen, no, ¿cuánto me van a sacar? Ellos tienen algunas también creencias o cosas que ellos piensan que uno le está sacando la sangre para embrujarlos o para vender la sangre, ¿no? Muchas veces hemos tenido esas dificultades. En todo caso, bueno, hay que hacerlo de una manera lo más rápido posible y cambiar los tubos para poder llenar. Algunos de ellos cuentan con un buffer, por ejemplo, para los que son tubos para extraer el RNA, tienen un contenido de un líquido que es para preservar y se pone un poquito nomás de sangre y se mezcla, pero la gente ve y dice, ¿cuánto me han sacado de sangre? Es un poco complicado. Entonces, bueno, se utilizan diferentes, como les decía, los Vacutainers, son esos tubos con anticoagulantes diferentes, ¿no? Por ejemplo, utilizamos nosotros el de EDTA y el de heparina, ¿no? Para las diferentes pruebas.
y a la vez también sacamos unas gotas de muestra para hacer los análisis que hacemos in situ. Es decir, en el lugar nosotros les hacemos algún análisis para ver su nivel de azúcar, por ejemplo, la glicemia y la hemoglobina también, para ver si no tienen anemia. Entonces, procedemos a hacer estas determinaciones in situ, ¿no? Contamos con algunos equipos pequeños, portátiles, para determinar la glicemia, por ejemplo, con gotas de sangre solamente, y lo mismo para ver la parte de la hemoglobina o anemia que podrían tener esas personas. Llevamos siempre, obviamente, todo el material que se requiere. Es como trasladar un poco el laboratorio al lugar, con algunos pequeños equipos que contamos que son portátiles, alguna centrifugadora también para obtener el plasma, por ejemplo, de algunas muestras que son para medir algunos otros parámetros en plasma, ¿no? Otros son en sangre total, y guardamos también las muestras de sangre, preservándolas en... contamos con un freezer portátil que llega hasta -20 grados, donde se pueden preservar las muestras tanto de orina como también algunas de sangre que requieren conservarse a esa temperatura antes de ser procesadas. Y bueno, lo bueno es que este freezer, por ejemplo, se puede enchufar en la movilidad, ¿no? Entonces no se desconecta en el transporte que tenemos que venir de los lugares que son alejados. En el lugar contamos en los centros médicos con lugares donde podemos enchufar, y cuando ya nos trasladamos en la movilidad, enchufamos ahí en el lugar donde es para el encendedor, ahí podemos colocar. Y de igual manera, esta centrífuga, por ejemplo, igual es muy estable y se puede también enchufar en la movilidad si es que se requiere trabajar en el campo. Y bueno, después la otra muestra que recolectamos es la muestra de orina, donde también tenemos una guía para recolectar esta muestra, es decir, para las indicaciones a las personas que tienen que darnos estas muestras, ¿no? Bueno, son indicaciones generales que tiene que ser la muestra previo aseo, ¿no? De la parte genital, y preferentemente que sea la primera orina de la mañana, ¿no? Para que podamos tener una concentración adecuada, o sea, que sea verídica realmente de la exposición, sobre todo al arsénico u otros metales. Entonces, recolectamos en estos envases y luego lo guardamos en otros más pequeños, ahí trasladamos la muestra, y en el lugar in situ hacemos una determinación o una evaluación de infecciones urinarias, por ejemplo. O sea, esas otras, las pruebas que hacemos in situ son para ver algunos parámetros de salud de la gente y poderles entregar en el momento un resultado, puesto que si uno va y solamente lleva las muestras, y sabemos que demoramos un poco de tiempo en procesar y entregar, poder regresar para entregarle su resultado, y la gente a veces no confía, dice muchas veces nos toman muestras, llevan a no sabemos a dónde y nunca más vuelven por acá a entregarnos nada. Entonces nosotros siempre les entregamos en el momento también algunos resultados, ¿no? Esto de las infecciones, por ejemplo, y lo de la glicemia, lo de la anemia, también la presión arterial, obviamente. Entonces ahí se entrega a ellos en un pequeño reporte, pequeño con los datos, para que ellos tengan esa información. Y luego la otra muestra la guardamos. Entonces, sí, bueno, acá se puede ver la conservación y el transporte de las muestras. Entonces, algunas, les decía, de sangre y de orina, las colocamos en este freezer portátil a -20 y la transportamos así hasta llegar al laboratorio en este freezer. Bueno, entonces, una vez que hemos dejado ya el lugar, tenemos que llegar al laboratorio donde realizamos pruebas de daño genotóxico, en las que podemos mencionar ensayo del cometa, que, bueno, se hace todo un procedimiento laboratorial para poder observar los cometas en un microscopio de fluorescencia, y se evalúa con un software especializado que ahora contamos con ese software. Antes analizábamos solo de manera visual, contando 100 células por cada individuo,
Ahora sacamos fotografías y el software nos da directamente los resultados de los parámetros que hay en este ensayo del cometa. Igualmente hacemos la evaluación de los micronúcleos, ¿no? Acá se puede observar una célula con 2 núcleos. Esto es cuando se está por dividir la célula y nosotros la paramos ahí en ese momento para observar este pequeño núcleo, por ejemplo, que es un micronúcleo, que es un fragmentito de un cromosoma o de repente un cromosoma entero que no se ha incorporado a ninguno de los núcleos de las células hijas. Por lo tanto, se aloja y queda ahí al lado de los núcleos, formando su propia envoltura nuclear a manera de núcleo, y a mayor cantidad de estos hay mayor daño genético. En el caso de los cometas, a mayor cola del cometa, pero eso medido ya por el software, mayor daño también. Y por otro lado, hacemos la determinación de los genotipos, es decir, la evaluación de ciertos polimorfismos, es decir, variaciones genéticas que están dadas en algunas enzimas de detoxificación de xenobióticos, en este caso de las glutationes transferasa, y también algo que es muy específico del arsénico, que es la arsénico 3-metiltransferasa, que usamos diferentes SNPs que se llaman, ¿no? Polimorfismos de nucleótido simple, que lo hacemos por PCR en tiempo real. ¿No? Acá podemos observar el equipo. Este es un equipo cuantificador de la concentración del DNA, y posteriormente hacemos la evaluación en el PCR en tiempo real, donde podemos obtener ya en las gráficas y podemos identificar los que son genotipos wild type, heterocigotos o mutados y de estos genes, ¿no? Entonces, se puede observar diferentes biomarcadores, que es lo que utilizamos, el de exposición, que serían los metales presentes en la orina, los biomarcadores de efecto, que son ya el ensayo del cometa, el micronúcleos, y estos otros que son biomarcadores de susceptibilidad genética individual, que son los polimorfismos o variaciones genéticas de estas enzimas de detoxificación de xenobióticos. En sangre también nosotros enviamos los tubitos que tomamos para mandar a Suecia, y ahí nos determinan el plomo, cadmio, arsénico, otros metales que podrían estar presentes en la sangre. Mientras que en las muestras de orina también allá no los han determinado o nos han medido las fracciones urinarias de arsénico, ¿no? El arsénico inorgánico, el monometilarsénico y dimetilarsónico, y también algunos otros metales, ¿no? Por estas tecnologías del HPLC, HG y CPM masas. Bueno, algunos resultados para mostrarles del estudio que hemos realizado, que ahora estamos continuando también en algunas otras poblaciones, pero esto es del lado del lago Popó, de esas poblaciones, ¿no? Vemos las características generales de las personas que han participado, estratificado por etnia, ¿no? Hemos trabajado con separando las poblaciones aymara quechua que están en ese lugar, y un grupo también un poco reducido, 33 personas de las 201 en total que hemos tomado, que son de la etnia Uro-Murato en ese lugar. Entonces, bueno, hemos encontrado algunas diferencias significativas entre estas dos poblaciones o etnias, entre lo que es el índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? Es decir, que había un sobrepeso mayor en la población Uro que en las aymara quechua. También otras diferencias significativas que hemos encontrado ha sido la concentración del arsénico, ¿no? Donde las aymara quechua han presentado mayor concentración de arsénico total, y el porcentaje de monometilarsénico era también mayor en las aymara quechua,
Y el dimetilarsénico ha sido el que hemos encontrado en mucha mayor proporción o concentración en la población Uru. Eso quiere decir que esta población realmente muestra que tiene una eficiente eliminación del arsénico. Y bueno, aquí hay algunos otros resultados del rango de la concentración de arsénico en las comunidades que oscilaban entre 32 y 191 microgramos por litro. Y bueno, acá en esas poblaciones de cebarullo hemos encontrado también concentraciones bastante elevadas, hasta de 630 microgramos por litro. Bueno, acá es un poco repetir la información que les he mencionado ya, que el metabolismo de eliminación del arsénico, y acá en la gráfica se puede observar el dimetilarsénico, realmente una media de 80.2 en la población de Urus. Y bueno, algunos otros parámetros que hemos podido realizar con la regresión lineal, donde el arsénico urinario no tenía asociación con ninguno de los metabolitos. Hemos encontrado, les decía, un alto porcentaje de personas que tenían el índice de masa corporal asociado con bajo porcentaje de la molécula monometilarsénico. También hemos visto algo que era un poquito, nos llamó la atención, que el consumo de pescado está asociado también a una eficiente eliminación del arsénico. Sin embargo, bueno, actualmente en el lugar no consumen de repente ya mucho pescado, por lo que no tienen ya el lago donde podían obtener este alimento. Y bueno, la influencia de los metabolitos se ha visto realmente por la etnia, ¿no? Es decir, que los urus son los que tenían mayor facilidad de eliminar el arsénico, esto por la parte genética que se ha evaluado. Esto respecto a lo de los cometas, la genotoxicidad por el arsénico que nos dio, bueno, no muy significativo entre las dos poblaciones, pero sí se ha encontrado algo de daño. Y en este mapa, bueno, es un resumen de las poblaciones indígenas desde el norte al centro y al sur, América, donde podemos observar acá están las poblaciones de los Uru, que están un poco muy separados, alejados en relación a las otras poblaciones respecto a los polimorfismos que les decía de esto del arsénico 3-metiltransferasa. Y bueno, como conclusiones de estos estudios, bueno, los niveles de arsénico que hemos encontrado obviamente son altos, ¿no? Y bueno, obviamente también se supera por mucho el nivel que es permisible en agua de consumo, que es de 10 microgramos por litro. En estos lugares hemos encontrado una media de 190 y un máximo de 536 microgramos por litro en el agua de consumo. Y bueno, las mujeres, en realidad hemos trabajado con mujeres expuestas en estos lugares. Ustedes se preguntarán por qué solo mujeres. Es debido a que las mujeres son las que más permanecen en el lugar y están consumiendo esa agua, mientras que los varones generalmente son migrantes, es decir, que van a trabajar en otros lugares, entonces pueden consumir agua de otro lugar donde ellos están trabajando y casi no están presentes. La mayoría siempre son las mujeres las que están en la comunidad y están más expuestas. Entonces es también algo importante para tomar en cuenta como un riesgo que tienen para la salud. Y bueno, finalmente este es un primer documento, es la documentación de un metabolismo del arsénico muy eficiente e inusual en estos pueblos de Bolivia. Y también, bueno, algunos factores, ¿no? Para predecir lo que es la metilación del arsénico, particularmente en la etnia Uru con relación a la Aymara Quechua, ¿no? Entonces, estas mujeres han mostrado este metabolismo eficiente en comparación con las otras mujeres Aymara Quechua. Y también, bueno, tenemos un piloto, un trabajo que hemos hecho en la población de Uru Chipayas, que son de otro lugar
pero también es población de la etnia Uru, pero es Uru Chipaya, de ese lugar. Ellas sí han presentado mucho mayor eficiencia para eliminar arsénico, pero eso todavía no estamos terminando el estudio para mostrarles algunos resultados más. Y bueno, eso es todo lo que les puedo transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí, por la excelente presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, aquí está. Una pregunta. Gracias. Excelente presentación, doctora. La pregunta mía es la siguiente. Debido a las características de arsénico que ha mencionado en cuanto a los estudios realizados, ¿se podría considerar al arsénico como un disruptor endocrino hormonal? Porque como he hecho mención, se han hecho estudios en una población más que todo femenina. ¿Se habrá logrado o hecho algún tipo de estudio en relación a esto, a los disruptores? Porque, y complementando la pregunta, ¿cuál es la vía de eliminación, si es que la hay, del arsénico, ¿no? Ya sea, bueno, porque es un metaloide anfotérico, entonces tiene características bastante peculiares el arsénico. ¿Cuál sería la vía de eliminación de estas, de haberla? Gracias. Bueno, si respecto a su primera pregunta, nosotros no hemos estudiado la parte de disruptores endocrinos, ¿no? Sin embargo, bueno, sí estamos planificando hacer también algunos, ampliar, porque hay muchas cosas por estudiar en la parte de salud, ¿no? Por ejemplo, hay un póster de una de las estudiantes que va a mostrar lo que es en los niveles de la vitamina E, por ejemplo, en relación a lo del arsénico. La parte de los disruptores endocrinos, en realidad había que haber hecho mediciones, sobre todo de las concentraciones de las hormonas. Eso no hemos realizado. De todas maneras, no tengo mucho de información respecto a que el arsénico podría ser un disruptor. Hay algunos reportes, sí, pero mayormente los estudios que conozco con disruptores endocrinos son de algunas moléculas químicas de productos que se utilizan, por ejemplo, en los plaguicidas, ¿no? Eso sí está reportado. Pero bueno, queda abierto, obviamente hay que mucho por analizar. Se podría ver, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Eso sí, hay algunos reportes en la Argentina y en otros países que sí se ha encontrado que está relacionado con la exposición al arsénico. Respecto a la otra pregunta de la eliminación, sí, justamente, obviamente en el organismo ingresa este metal y sufre este metabolismo por las enzimas, por el metabolismo como tal que se da en el hígado, y la eliminación es por la orina, y como les decía, la molécula que nos permite dar a conocer de que realmente se está eliminando es el dimetilarsénico. El monometilarsénico es más bien, si existe eso en una concentración elevada en la orina, mayor que el DMA o el dimetilarsénico, es un indicador de que está sufriendo más toxicidad la persona. Y por eso esta población que hemos analizado no tiene, o sea, tiene una eficiente eliminación del arsénico porque genéticamente están adaptados a esta condición, porque este arsénico no es producto de la minería, del hombre, ¿no? De estas actividades antropogénicas, sino es más bien de origen natural. Es decir, por cientos de años ellos están expuestos a esas concentraciones de arsénico en el agua y se han adaptado genéticamente. Por esa razón no presentan tampoco signos ni sintomatología de toxicidad como en otros lugares, como en la India, en Bangladesh, en otros lugares donde también tienen así esas concentraciones altas de arsénico en el agua de consumo, y las personas sí muestran estos signos, sintomatología de intoxicación por el arsénico. Sí, aquí. Very nice talk. Thank you. Two questions. First one is the MMA-DMA ratio
at all helpful? Is that a parameter that tells you something other than just the MMA, DMA alone? You mean if as I told, the percentage of DMA indicates that the person is efficient to eliminate from the body the arsenic. So if you find that this percentage more elevated than the MMA, that means that it's very well or efficient elimination of the arsenic from the body. So the DMA percentage or concentration is not really telling you anything additional. If it means some other thing, I didn't understand very well. So I understand about the MMA, what you just said. So knowing the DMA concentration or percentage, is that telling you something more or not really telling you anything additional about the elimination of the arsenic? Okay. Well, also it means that methylation is optimal in the body due to the arsenic 3 methyltransferase enzyme, because they have in the genes this polymorphism that have the ability to increase the percentage of the DMA. My other question was, you mentioned that you noticed that people with a higher body weight had lower MMA, right? Do you know why that is? And a related question would be, is that statistically significant, do you think? Well, in these populations, most of the people intake the food, hydrocarbons, most than other food. For example, they don't have vegetables or fruits. Most of them have the rice, potatoes in these places. But I don't know why. It's we have to take care and maybe to analyze carefully with a big size of sample of people to know if it's correct, this finding about the MMA. Thank you. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Buenas tardes, Licen. Gracias por la presentación. Lo que a mí me interesa, Licen, en su presentación es por qué se eligió a esa población como objeto de estudio. ¿Había algún factor de riesgo anteriormente? ¿Por eso se seleccionó a esta población? Sí, bueno, les había comentado que por reportes en otros trabajos de investigación que han realizado justamente Mauricio y Osvaldo en estos lugares, claro, ellos han muestrado no solamente agua de consumo, sino también han tomado, obviamente, muestras que no son para consumo humano, donde se han encontrado concentraciones elevadas del arsénico. Pero nosotros ahí hemos elegido las poblaciones donde obviamente vivía más gente, ¿no? Porque hay algunos lugares que ellos han tomado en sus estudios donde no vive, no hay población humana, digamos, en esos lugares. Entonces, bueno, hemos ido eligiendo además esos 10 posteriormente porque hemos hecho también un levantamiento de nuevamente de las concentraciones del arsénico. En 100 puntos hemos tomado alrededor de esas comunidades y de acuerdo a eso hemos elegido esas 10 que tenían los más elevados niveles de concentración de arsénico en el agua que la gente consumía, porque es un factor de riesgo, sí. Gracias. Sí. Aquí hay una pregunta del chat, Jessica Valer. Es una pregunta de Dina López.
ella pregunta si cree que puede haber alguna adaptación a los altos niveles de arsénico en las poblaciones estudiadas. Sí, bueno, efectivamente eso es lo que también les había mostrado en la última gráfica, donde se ha hecho una genotipificación no solamente del arsénico 3-metiltransferasa, sino de otros genes más. Se ha hecho una evaluación en Suecia, en UMSA, y se ha comparado con poblaciones de la Argentina, en San Antonio de los Cobres, donde también se han visto que tienen un elevado porcentaje de dimetilarsénico, equiparable, digamos, al encontrado aquí en Bolivia. Entonces, de acuerdo a eso, sí, efectivamente es un hallazgo que nos menciona que hay una adaptación genética de estas poblaciones a estas altas concentraciones, a la exposición a altas concentraciones de arsénico. Aquí hay otra pregunta. Gracias. Doctora, en lo que se ha visto, el arsénico es genotóxico, ¿cierto? Se podría decir que al ser genotóxico es directamente proporcional a procesos de cáncer, cancerígenos. Bueno, en realidad la evaluación de daño genotóxico es como, digamos, una anticipación. Si uno encuentra daño genotóxico, es como alertar a esa población de que tiene un riesgo de adquirir alguna enfermedad degenerativa o un cáncer, ¿no? O sea, si uno encuentra daño genotóxico, no necesariamente quiere decir que tenga cáncer, sino que esta persona es susceptible o podría tener a la larga, o si sigue expuesto a esta contaminación, a un cáncer o una enfermedad degenerativa. Entonces, son biomarcadores que nos permiten alertar, digamos, a la población, porque también nuestro sistema nuestro organismo es tan sabio que tiene mecanismos de reparación. Es decir, que estos daños que encontramos, es decir, las células de 5 meta o los micronúcleos, por ejemplo, nos indican de que hay un daño. Pero el organismo, si es que la persona se aleja de esa exposición e incrementa de repente su alimentación con antioxidantes, algo que le potencie su sistema inmunológico también, puede revertir ese daño, ¿no? O sea, es decir, que puede volver a tener las células sanas sin esas mutaciones que se llaman cambios en los genes. Eso ocurre, por ejemplo, en unas personas que, por decirles, son expuestas a radiaciones, que trabajan en los radiólogos, ¿no? Que sacan radiografías, etcétera. Ellos están expuestos constantemente a las radiaciones, los rayos X. Obviamente tienen sus medidas de protección, pero en algunos casos de repente no son tan adecuadas sus medidas de protección y pueden tener elevada concentración de estos micronúcleos o aberraciones cromosómicas. Y después si ellos tienen un dosímetro para calcular cuánto están recibiendo, llega a un nivel que ellos tienen que descansar, ¿no? Entonces les tienen que dar unas vacaciones para que puedan reparar ese daño. Algo similar obviamente también ocurre con lo de la exposición a estos metales o también a los plaguicidas. Bueno, una última pregunta. Muchas gracias por la exposición. La pregunta es, sé que se han hecho solamente en agua, pero allá se cultiva quinoa, papa, se tiene pastoreo de ovejas, y no solamente es local, sino que esos alimentos salen a Oruro, a las poblaciones cercanas. ¿Es posible hacer algún análisis de este tipo o ya han hecho? Sí, bueno, nosotros hemos tomado algunas muestras de quinoa, porque allá, bueno, hay bastante quinoa de diferentes variedades. Arroz también utilizan, pero sin embargo no producen ahí, pero sí tienen arroz. Y hemos encontrado, sí, algunas trazas de arsénico y algunos otros metales en estos alimentos. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por las respuestas, y agradecemos a la doctora Noemí. Gracias, Noemí.
un comentario? Okay. Okay, so now ahora nos vamos a almorzar y volvemos a las 2 en punto. ¿Está bien? Sí, dos más ahí, del doctor Kirk.
esperar un estudio clínico de años para aquello, ¿no? Evidentemente haces puntos de alerta y ese aspecto hace que esto se manifieste directamente en la salud poblacional. Por lo tanto, ese detalle de investigación básica aplicada directamente al campo, en este caso digo de salud pública nuevamente, es de vital importancia. Ya lo decía el director, el tema de aguas en Bolivia
Buenas tardes, tengan todos los presentes. Continuamos ahora con la segunda parte del día de hoy del curso. Y bueno, ahora nos va a presentar Kirk nuevamente los métodos en campo para muestreo de aguas geotermales, springs y geysers. Entonces, adelante, por favor, Kirk. This is on. Buenas tardes. No, I have to push it. There we go. Okay, buenas tardes. In around 1949, I was alive, and my parents told me I was in Yellowstone, but I don't remember a thing. The next time I was in Yellowstone was 1974 as a graduate student to help out on a project collecting water samples. And I did that for 2 years, two trips in a row, one in 74, one in 75. And then in 1994, we went back again to do some very special sampling and analyzing. And so some of the examples I'm going to show you are from Yellowstone National Park, one of the most famous parks in the world. It has, a few years ago, they did a count of thermal features there to see if they really had as many thermal features as they were advertising. They were advertising 10,000 features, and they counted more than 11,000. So the number's pretty good. And there's many kinds. This obviously is a geyser going off. This one is called Castle Geyser. It's kind of a famous one, and we've seen it go off a few times. So I'm going to show you some things. When you sample geothermal waters, there's many things that are different, and you have another layer of complication on top of the usual ones that we've been talking to you about. So this is like an introduction to geothermal sampling, and also it's going to bring together some of the things that we've talked about that you could do or should do, and we're going to show you some results of when you do some of those things, some data from Yellowstone Park, which are kind of interesting. The very first thing I should say about geothermal sampling is safety first at all times. Now in Yellowstone Park, it's more dangerous than sampling geothermal waters in Bolivia or anywhere in the Andes. But it's more dangerous, I say that partly because of these guys. People call them buffalo. That's not really the proper name. The proper name is bison, but nobody cares about that too much. They look like very gentle animals. They just slowly walk along like cattle eating the grass, and they're very cute. And people every once in a while get too close. If you get within about 3 meters of a bison, he just turns his head with his horn towards you, picks you up, throws you up in the air, and you'll be lucky if you survive that. And some people have had that happen to them over and over again until they die. They don't like people. They don't mind if you stay far away, but don't ever get close. And too many people have done that. There's also bears. They're dangerous. Elk, moose are dangerous. Coyotes sometimes dangerous. The hot springs themselves and geysers and fumaroles, they're dangerous. And the main thing about hot springs and geysers and fumaroles is that you see where you want to sample, and you might walk up to it and set up your sampling system. But what you don't know, unless you're very careful, is that what you're walking on at the edge of the hot spring could be a thin crust. That underneath that silica platform, there could be a cavity that's just filled with hot water.
and your weight on that crust is enough for you to fall in. And so that's a very dangerous thing. I have a book, this one here mentioned at the top, Lee Whittlesey, 1995, Death in Yellowstone. I actually have it with me. I've been reading it. I've read some of it beforehand, but I'm reading more of it now. And he talks about events where people have fallen into hot springs. Basically, if you fall into a hot spring, that's it. I mean, somebody can pull you out, they can get you to a hospital, but within hours, you're dead, basically, because this is too hot for your body to handle. There's also toxic gases. Some people die from CO2. There's a lot of carbon dioxide that comes out of these things. That's the main gas besides steam. The second one is H2S. CO2 is bad because it overwhelms the gases that you're breathing. It decreases the oxygen, and you're getting filled up with CO2, and then you can't breathe from the H2S is both flammable and toxic at rather low concentrations, and it's a very common gas in geothermal waters. There's other things, freezing, snowstorms, avalanches. There's a lot. Sometimes I look at this list and I think, I wonder why I'm still alive today, because I've been sampling almost every year at Yellowstone since 1994. But it's because I know these dangers. I'm very careful about everything I do. Every time I go out on a field trip, I have a group of people with me, usually some students, maybe some research faculty. And as soon as we walk off the boardwalk towards some research area I stop, everybody gathers around, and I give a 10-minute speech on all the dangers and why they must follow me in a straight line, because I know where the good paths are and they don't. And if they wander off, which sometimes they do, and then they get into trouble, bad things can happen. So always safety at all times. This is a little map of the United States. Yellowstone's up here. It's mostly in the state of Wyoming, but a little bit is in Montana and Idaho. Here's the map of Wyoming. Yellowstone up here. It covers a very large area. It is the first national park in the United States, and it's the largest. And what they tried to do is make sure they incorporated two important things. One is all the hot springs, of course, and another is a large enough area that all the wildlife could be preserved in pretty much a setting that was natural. So they could roam where they wanted to and not be disturbed by people or other things. This map shows several things. There's the park boundary, is a solid black line. This curved black line, we call it the Yellowstone caldera. It's actually two calderas that formed not too far apart in time. And then you see the red, and those are all known hydrothermal areas. And there's several major rivers, the Madison River that comes out here, the Yellowstone River to the north, Snake River to the south, and there's another river over here, the Falls River, that comes out to the southwest. These initials that you see, these are specific areas where we've done a lot of sampling, mostly on the river systems. People in New Zealand came up with the idea a very long time ago that if you measure the chloride concentration in the rivers that flow out of a hot spring area, you're actually measuring the heat flow, because almost all that chloride is coming from the geothermal waters. And that actually is a very good approximation. So then some USGS scientists thought that was a great idea, and they started measuring chloride fluxes out of the park in these major rivers. And they've been doing that for decades now. We actually have a monitoring system at all these major rivers where we measure the discharge and the conductivity continuously all year round. And this is really important, because if this magma chamber decides to blow again, and it probably will someday, we want the best early warning that we can get. And that's one of the really important ones, maybe the best one that we have. We're looking at other ways of detecting that. Obviously, seismicity is really important. Seismic data has been collected for many, many decades. And it's interesting, seismic data,
you know, it ramps up for a while and it goes down a little bit. There's always some. You rarely ever feel it, but it goes up and down. So they're trying to interpret all that data as well. I don't know who this ugly guy is, but this is sampling a river, and this is Blaine McCleskey here. And this is just shows some of our field equipment to give you some idea of how we've been doing it for many years. You see that down here, there's a pump. This is what's called a peristaltic pump. It pulls water up through a revolving wheel. And then the water comes up and goes through, this is a all plastic filter that we can reuse over and over again. We clean it with acid between uses. And down, this is, I think I mentioned a flow cell. This is our flow cell down here. It's a little hard to see, but I have a better picture later. And so this is most of the equipment we bring to a site, set up, and carried in with a backpack. And we take little camp stools to sit on because it takes us about an hour to completely collect one sample. Now, you see the sign up there says Crystal Sisters, but there's only one woman and two guys. Yeah, these people are not related at all. What this refers to is there's two hot springs here, and they're not formally named, but we named them Crystal Sisters. And if you ever catch me sometime and give me a beer, I'll tell you the real story behind that name. It's very funny, actually. But it turns out these are unusual because one of these is always acid and the other one is always neutral in pH. And we thought it would be interesting to keep monitoring them whenever we can. And that data has turned out to be very helpful. Now, again, you can see we're sitting on stools, can't see all the equipment, but down here is the flow cell with the electrodes in it. It's got little holes just big enough for the electrodes to fit in. There's a pH electrode, conductivity probe, and ORP probe there. So we're pumping the water. In this picture from this hot spring here, we have an extendable aluminum pole that holds the sampling line and pumping it in, and it goes to the filter units and the flow cell and where we collect the water samples and so on. This is a procedure that we use for obtaining reliable pH measurements, and it's one I recommend. There's only one place there's actually a USGS report where this is written out. I modified it a little bit, but it says at each site, the flow-through cell, temperature probe electrode, and calibration buffers were thermally equilibrated prior to calibration and measurement. Okay, so if you have a temperature difference between your standard buffers that you're calibrating with and your sample, and if it's a large enough temperature difference, and it can be in geothermal waters, you will get a difference in pH that's caused by that temperature difference, because temperature affects electrical conductivity. Now, how big is that? Not very big. Most of the time it's not a problem, but it's recommended if you're working at very low temperatures or very high temperatures. And you should have at least 2 bracketing standard buffers. That means 2 buffers that are on either side of your sample pH. Because if the sample pH is not within those buffers and it's outside, then you introduce an error. Just like if you were running an instrument measuring calcium or magnesium on an AA or something, and you measure a sample that's outside of your working range for your standards, the number won't be very good. So the same with pH. And there's lots of buffers that you can work from. The typical ones are 1.68 at the low end, 401, 7, 9, and 10. And I should mention that the way that the definition of pH is set up, that you really can only measure pH between 1 and about 13 or 14. If you try to measure outside of that range, you are disregarding the whole basis on how the pH, its definition, and so forth was derived and originated. It's based on some assumptions, and those assumptions don't let you go
to pHs less than 1 or higher than about 14. And this is a pretty good book that I've cited here. It's in the list of references that we've got sent around to everyone. Mitchell and Torrance published this book, second edition, 1991. It's called Potentiometric Water Analysis. So it's all the kinds of water analysis you can do with potentiometry. You don't really want to do everything with that, but there's a lot of things you can do, and it's often very good type of technique. So after calibration, the pH was placed in the sample water, the flow cell, monitored until there are no changes. You should get a fairly stable reading after a few minutes, say within plus or minus 0.1 degrees C. That's the thermal calibration, and then the pH should be within a plus or minus 0.01 or 0.02 roughly within seconds to minutes. Following the sample measurement, then we do something that apparently not too many people do, but seemed to make sense to me. We took the electrode, rinsed it, and then we immersed it in the standard buffer that was closest to the pH of the sample, allowed it to equilibrate, and we should get that buffer pH within plus or minus 0.05. And I'd say 90% of the time we do. But once in a while we don't. So that means something wasn't calibrated as well as it could be. So then we do it again. We recalibrate, remeasure, check it again. And the few times that we've had to do that, the second time usually does it, and it's fine. But that's, if you want a careful pH measurement, it's what you got to do. Chemical composition of hot springs and geysers, generally speaking, and this is not just Yellowstone now, this is everywhere. A friend of mine, Luigi Marini, also has a plot just like this one down the corner here, frequency of pH, and you can see a lot of numbers between 2 and 5, a lot of pH values between roughly 6.5 and 10. And where you seem to have very few values is pHs around 5 or 6. And so we describe geothermal waters in this sense. There's a group of neutral chloride and there's a group of acid sulfate. The neutral chloride are the waters that come unaltered to any great extent from the deeper subsurface and are more indicative of deeper conditions. Acid sulfate type comes from H2S oxidation. So what happens, a geothermal water comes up, at some point it reaches a low enough pressure that starts boiling. Now that temperature of boiling could be anything. It depends on the pressure, right? It doesn't depend on the temperature only. And it depends upon how much water pressure or hydrostatic pressure is on it and how much lithostatic pressure and some other things. When it boils, the steam comes off very often in one direction. The water will come off in another direction. The steam has H2S in it. There's no longer very much of that in the fluid. So then it oxidizes and makes sulfuric acid. And that sulfuric acid, when it gets down to pHs of 2 to 3, it's very close to pure sulfuric acid. There's really not much in it. And that's not the aluminum or iron concentrations that you get in acid mine drainage. So we always carry pH buffers of 1, 4, 7, and 10 when we're starting to measure places that we don't know about. And some of you know that I've measured negative pH waters in acid mine drainage, and that's another story I can't tell you right now, but there are ways of doing that that require a lot of work. So let's look at a hot spring. Here's one. In this case, here's our extendable aluminum pole. And these are 2 thermos bottles where the caps are closed, they're empty, and the whole idea is to use them as floats. So the pole floats, and in this picture, you can't see it very well, but there's a steel cable that comes here, goes over this pulley and down, and we have a weight on it, and we're trying to measure the depth of the spring. And we can also put a sampling tubing over this and down, and we've measured the chemistry of the water at depth and near the surface. Is it the same? Sometimes more or less, sometimes not.
depends on a number of things that we're trying to figure out. And it depends on the depth of the pool. The deeper the pool, the more likely you're going to get a chemical gradient from the bottom to the top. And you see all these gases coming out, you would say, well, it's boiling, but it's not boiling, not necessarily. Until you measure it, you don't know. Why? Because gases come out with geothermal waters, and the gases look like this, but the water is not necessarily boiling at the surface. It's just gases bubbling up from depth. We do have a mobile lab truck, and this is what it looks like. I didn't want to spend too much time talking about it, but it's been very helpful. When we had this built, we wanted 3 or 4 important things. One is we wanted the truck small enough that we could drive it in remote areas. If you have too big of a truck, you run into trees or you can't drive it where you want to, and that's no good. The other thing is we wanted it high enough so that even I could walk into it and work on a machine in there. And usually we carry an ion chromatograph, UV spectrophotometer, auto titrator. It's great for having all your supplies, reagents. We have a nitrogen gas tank to run the IC. We have a DI water system. And you can run this without, we have a plug that comes out of the back. We can plug it into an outlet if we have one available. But if we don't, right in here is a generator. We can pull that out, drop it on the ground, start it up, and run the whole lab. You might ask the question, how did I get this? I didn't get it by asking my administration because they would laugh at me and say no. What I did is I found a little money here, a little money there, put it together, and just went ahead and did it. And usually when you do this, the administration finds out what you've done. They say, well, you shouldn't have done that. But, and then what you do is you say, I'm sorry. And everything's all right after that. In this case, they actually didn't give me a hard time. They didn't say you shouldn't have done that, because after a while they realized the value in having this thing and being able to do analysis like at Yellowstone that nobody's ever done before. One of the things we looked at was sulfur oxidation. Sulfur oxidation chemistry is actually very complicated, and we've unraveled a lot of it. I think there's still more to go, but we have made a nice first cut on it. Between 1994 and 98, we developed a method for measuring thiosulfate and polythionates. You can see the formulas there, S2O3 and SN. The polythionates, they have different numbers of sulfur atoms in a chain. The most common, I think, is tetrathionate. And this was done in collaboration with Martin Skunin, an outstanding researcher at State University of New York, Stony Brook. And he had the best graduate student ever, Yang Zhu. It was amazing what he did. The only thing is, it was hard to understand him. He never learned English very well. The conclusions from those studies, and we have a few papers on that, we found that thiosulfate commonly occurs in thermal waters as a result of H2S oxidation, and it's rather stable except at low pH. It's been known for, I don't know, more than 100 years that thiosulfate at pHs below about 5, 4.5, 5, it breaks down. But above that, it's pretty stable. And it does form at those lower pHs, it just doesn't last very long. And another thing that was a new discovery is pyrite reacts with thiosulfate and makes polythionates. Now, this was such an interesting thing. That sounds a little weird, and why you're interested in that? Well, here's the reason. There's a unique pool in Yellowstone. It's the only one with, in all of the 11,000 thermal features that looks like this. There are other pools. These are sort of like cinders that are floating on top of a hot spring that is close to the boiling point. I've heard of reports in Japan and 1 or 2 other places of this, but it's very rare to see this thing anywhere in the world.
It's roughly circular. The boiling temperature at this elevation is 93 degrees. pH of this pool has consistently been between 4.1 and 4.3 every time we've measured it. We measured it every year for decades. The last, I don't know, 3 to 5 years, it suddenly has changed pH. It's now acid. I mean, more acid than this. It's like around 3 or less than 3. And we're trying to figure out what's going on with that. Look at the H2S. Usually of the sulfur species, sulfate is generally the highest. Here it runs 78 to 125 milligrams per liter. The second highest dissolved sulfur species is usually H2S. Here it's 0.02 to 2 milligrams per liter. Thiosulfate is consistently higher than that. So there's a sulfur species that nobody expected to be higher than the H2S. And polythionates are pretty high, range from 0.2 to 2 milligrams per liter. And the sulfur chemistry was so complicated and so interesting at this place. We published one whole paper cited at the bottom here on it. And it's I think I included in the list of references that will be sent around to everyone. So what are these cinders? Well, they're not really cinders, right? They're little spheres. They are roughly 5 millimeters in diameter. They're well sorted. They're all around the same size. They're floating on the surface, and that's because they have holes in them. And they're made of 98% sulfur, 2% pyrite. It's that 2% pyrite, it's extremely fine-grained pyrite, that gives it the black color. And when you have extremely fine-grained pyrite, it's also very reactive. And so you have a reactive or a catalyst, you could say here, that's turning thiosulfate into polythionates. We did after that, a lot of work on sulfur species. We turned our attention to arsenic, and I started this in around 1998. And there's mainly 2 oxidation states, arsenic 3 and arsenic 5. It's usually written by this for arsenic 3, arsenous acid. This is sometimes a formula that you see, and it's actually more correct, AS parentheses OH3, and I'll show you why in a minute. And then arsenic acid, oxidized form, which is also, this may seem to be a strange way to write it, ASO parentheses OH3, but actually it makes very much chemical sense. What we found is arsenic 3, if you get your sampling line right down where as deep as you can in a hot spring, right where the water's coming out, and you can first sample it, immediate discharge, it's always arsenic 3. But if you start sampling away from that, you'll find higher and higher amounts of arsenic 5. At high temperature, and in these springs, it's rapidly going to arsenic 5. Now, knowing what I know about arsenic chemistry, there's only one way that can happen. Microbes are catalyzing that oxidation reaction. Nothing else will really do that so quickly. So arsenic oxidation in YNP waters is very fast, catalyzed by microbes. Some pools are all arsenic 3. Some are mostly arsenic 5, depending upon the residence time in that pool. And does it overflow or not? If it's overflowing, you're going to get more arsenic 3, of course. Here's a plot we did showing the ratio of arsenic 3 to total arsenic. So all the way on the right side of this graph is the 1 means that all the dissolved arsenic is arsenic 3. At the other end, it's all arsenic 5. You see, almost all the samples, it's either 3 or 5, and just a scattering of a few values in between because of this fast oxidation. Here's a profile of a small stream. It's just a little thermal spring that pops out at about 62 degrees. It's got arsenic and iron in it. It's one of the very few places where we found arsenic and iron at concentrations high enough that we could follow the oxidation rate as this water flowed out, mixed with oxygen, and cooled down. And this is what the plots look like. So
the upper one, this is iron. Total dissolved iron is pretty constant, going down a little bit. And the iron 2, it's all iron 2 to begin with, and then it rapidly goes down, oxidizes. It never actually goes to 0. And that makes me think that there's diffusion of ferrous iron from the sediment in that creek, in that stream, that keeps it up there a little bit. And same thing with the arsenic to some extent. Here's the arsenic in the bottom. You can see total arsenic in the green is constant over this distance. And arsenic 3 rapidly oxidizes almost faster than the iron, but very similar. Goes down to low values and then tends to stay there. Now, here's the problem. We know that dissolved ferrous iron can be oxidized by microbes. Arsenic 3 can be oxidized by microbes. We also know that there are inorganic or abiotic reactions that take place. The iron, the pH of this is not shown, but the pH is around 2.5 to 3 in that range. You can't oxidize iron that fast at that pH. It doesn't happen without microbes. So you say, okay, the microbes have to be doing that, but what about the arsenic? Because not only is it possible that microbes could be doing this, but once you oxidize iron and make iron 3, the iron 3 can oxidize the arsenic. So then I looked up on people who've done lab studies of this sort of thing, and we found out that sunlight catalyzes the reaction of the iron 3 oxidation of arsenic 3. So we said, well, we'll just repeat this experiment at this stream at night. And so we did that, and we got pretty much the same results. So we have a hypothesis that we tested, and that hypothesis told us that that couldn't be, that in fact, it must be microbes doing all of this. Now, getting back to those formulas for arsenic acid and arsenous acid, here are the molecular models. And you can see for arsenic acid, you've got 3 single bonds to OH groups, and only those can replace, obviously, hydrogen. So that's why you've got H3ASO4. And that 4th oxygen is a double bond. Can't take a hydrogen. So that's why its formula is written the way it is sometimes. With arsenic 3, you got 3 single bonds only, and you still have 3 replaceable hydrogens. So both of them have H3, and one of them is ASO4, and one of them is ASO3. And I put on here, the bottom one is the most toxic form. Correct me if I don't know if Noemi's here, but she can correct me, but I don't think she would disagree that arsine is the most toxic arsenic compound known. Extremely small quantities of that will make you sick and kill you very quickly. It doesn't, we know it occurs naturally, but in extremely small concentrations, and you'd be very hard to find it. Now, here's the complication. Talk to you about sulfur chemistry, arsenic chemistry. There are complexes called thioarsenites and thioarsenates. So you remember those molecular models, each of those oxygens bonded to the arsenic can be replaced by a sulfur. So for arsenite, one substitution of a sulfur is monothioarsenite, dithioarsenite, trithioarsenite. Now, because sulfur is a little bit different than oxygen in size and chemical properties, the more sulfur you substitute, the less stable the species is. So generally, these are kind of stable, but not the last one so much. Thioarsenates, same thing, substitute one sulfur. The tetrathionate is very unstable, and the mono and the dithioarsenates are the most stable ones. So just when you thought that you might understand a little bit about arsenic chemistry, or you might be able to follow me, then I bring this up, and now you think maybe you want to take up a different subject to study altogether. These are very hard to analyze for. There's only a few people in the entire world who can do these things. How do you preserve them? Because they tend to be very unstable. And
there's I collaborated with somebody from Germany who decided to work on that for their postdoc and did an amazing job. But the answer is you have to flash freeze the sample. So think about that for a minute. You got a water sample that's at 93 degrees and you got to throw it into liquid nitrogen. Yeah, but that's what you have to do to preserve it. And then you can ship it, but you want to get to the laboratory as fast as you can. And then when you analyze it, you have to use HPLC, ICP, MS. But also you have to have a machine that's completely flooded with argon. If you get a little bit of oxygen in the system, you know, it starts oxidizing the sulfur and these species disappear. So we did a hot spring called Ojo Caliente, and it overflows, and we did the overflow and followed those arsenic sulfur species in the overflow water. We did it because there's not that many springs where you can get constant flowing conditions like this and easy access and so forth. Britta Planer-Friedrich is the lady who has specialized in thioarsenates and arsenites and done a really outstanding job in that. Though when we wrote this paper, it got published in Environmental Science and Technology, and we submitted a nice color photograph and they loved it, so they put it on the cover. There's Ojo Caliente from the other end. This is where the water comes in. It goes through this long pool, exits here, and then it flows down. And we had sampling locations along this stream all the way down to where it entered the river. Some data on it's shown below. The pH is around 7.7. It tends to be superheated. It goes from 93, which is the boiling point at that elevation, goes up to 94.5. And H2S is about 1 milligram per liter. And there you can see our sampling line and the thermos and a ring clamp and some equipment. And this is the results of our sampling. Complicated, but we'll try to quickly walk through it. This upper line here is the total dissolved arsenic. Why does it go up as the stream overflows? Well, it's evaporating. If you evaporate, the concentrations have to increase. So that's what's going on there. Then let's go to the X's in the dashed line. That's the sulfide. It's pretty high at the source, and then it rapidly goes down. It decreases for two reasons. One is a lot of it's going into the air, and another reason is because it's oxidizing in solution to thiosulfate or to thioarsenates. And you can, we measured these overflows several times before we found out about a method to do thioarsenates. And we were following the arsenite, which is shown by the black squares here. But our initial data was that the arsenic 3 was up here, and it went along and at some point started to go down to arsenate. This is a different picture. It shows that the trithioarsenate is a dominant arsenic species at the source, but then it degrades, falls apart, and goes down. A little bit of dithioarsenate picks up and goes away. And finally, towards the end of the overflow, we have arsenate picking up and arsenite finally going down. So arsenic sulfur chemistry is obviously complicated. Sampling requires flash freezing, not a fun thing to do out in the field. Analysis requires HPLC, ICP-MS, and a very skilled analyst. Whenever you have arsenic sulfide in natural water, there will be complexing that keeps arsenic soluble and more mobile in that water column. So this work that Britta and others have done, I would call a game changer. Yeah. Yeah, I complained to Britta about that, and I don't remember what the answer was. But
you have to remember that these are milligrams per liter. We're not in mole equivalent. So I think that has something to do with it. Okay, because this species has got oxygen in it, and this doesn't. Okay, you got to consider the difference in the chemical formulas because this is milligrams per liter. Okay, so I think that's it, but I have to check. So this point number 4 is extremely important because we know that if you have a reduced groundwater, reduced to the point where you have sulfate reduction and some H2S being formed, you will have this complexing going on, and it will keep arsenic in solution. Whereas if you did maybe a geochemical calculation of the solubility of arsenic sulfide, it would say, oh, you're way supersaturated, it should precipitate out. But this data says, no, that's not going to happen actually. So it changes our thinking about the solubility and mobility of arsenic. Dissolved gas sampling, there are different ways of doing this. The usual way is you get a inverted funnel, fill it with water, let the gases come in to that funnel and displace the water, and then you capture that in a glass tube. That still works, but it won't work for all gases. So this is another one that was devised some years ago by friends of mine in the USGS. They're using a bladder pump here to push water up. And that's what the yellow tube is, the air pressure to open and close the bladder pump. The water is pushed up through this blue tube and goes up through a glass tube here with stopcocks on it where you can capture the gas. Sometimes you want a metal tube, depending upon the gas. For example, if you're doing hydrogen or helium or some of these very hard to capture gases, that's what you need to use for those. Main results from gas studies, main components of gas besides water, CO2. Nitrogen is often present and usually reflects air contamination. And if you do the isotopes, you can pinpoint that and find out how much air contamination of the gas sample that there is. Gaseous isotopes are valuable indicators of geothermal sources and subsurface equilibrium temperatures. What the ultimate goal is really to understand this system better and how it works. And the more parts of the system you have, the more gases, water, trace elements, isotopes, and so forth, the better you understand how the whole thing works. Now, I need to ask for time. I have this bad feeling that I may be going over. How much time do I have left, you know? Should be able to see on this thing, but oh, there it is. Oh no, I guess I'm not too bad. Okay. All right. Yeah. Yeah. All right. So now I'm going to talk about the Yellowstone rivers because this involves river sampling. And one of the questions is, how much of the geothermal water that flows into the river, how much does it affect the river? How much of the flow is due to geothermal water versus regular groundwater or surface water flowing into it? And so 2006 and 2007, we chose the two rivers that had the largest amount of geothermal discharge into it. We did all the major solutes and trace elements. And one was the Gibbon River, the other one was the Firehole River. And we did low flow conditions. So those conditions were chosen because the weather's better and it's easy. We can sample. It takes a few days to sample the length of these long rivers. And we can maximize the proportion of thermal inflow if we have minimal flow conditions. Now, this is Yellowstone Park again. Here's the Gibbon River, and here's the Firehole. They come together at this point and become the Madison River. So we did a profile of the Firehole and the Gibbon, and as I say, we did everything. The Gibbon River is published. The Firehole is not. We're still working on it.
And in the Firehole River, which is the more interesting one, the uppermost sampling point shown here is above 98, 99% of all hot springs. But there's a little bit of hot spring up above that. I didn't think that was important, but I found out something interesting that I was wrong. And I wanted to point out that composite or integrated sample collection is essential when you do rivers. Suppose I had some acid mine drainage coming into this river at this point. What would it do? Would it immediately mix? No, it's going to go hug the bank. And it could be a long distance before it completely mixes. But you want to know how much of that acid mine drainage, that flux changes as you go down drainage. And you can only do that by going across the river and collecting individual little samples and compositing them in a single bottle and then filtering from that bottle. The lower picture is between Upper Geyser Basin and Midway. Also, most everywhere along the river, we were able to walk all the way across. It's maybe at the most a meter deep and usually less than that. Now that upper site that I mentioned, we monitored with a sonde. A sonde is simply a plastic tube that holds pH, temperature, conductivity, and we can set it going for continuous monitoring. When we pulled it out after 3 days and downloaded the data, we got this picture for the specific conductance. We got these big excursions going up and down, up and down. We thought it might have something to do with day and night, but no, not so much. And then somebody said, well, maybe the equipment didn't work. I said, well, I don't know. That's a funny thing for equipment not working. And then somebody else said, isn't there a hot spring above that point? And I said, yeah, there is. It's called Lone Star. And I looked up what the frequency of Lone Star geyser is. And it turns out to be 3 hours, almost to the minute that it goes off. All day, every week, every month, every year. It's been recorded for a very long time. The distance between these peaks or between these valleys, if you want to choose them, is exactly 3 hours. Our connectivity is measuring the Lone Star geyser eruptions, which is very interesting. That's got chloride in it. The river water has very low dissolved solids in it. And so we're actually seeing that geyser go off. And there's a little bit of variation that's night and day. You can see that little curvy picture to it. So there's something else going on as well that's caused by the daily cycles. Now this is the Firehole River from the uppermost point, we collected samples, to the lowermost point, and you can see it's close to 40 kilometers distance. It's quite a ways. This section is the Upper Geyser Basin, this is Midway, and this is lower. The vast majority of geysers that erupt into the river are in this section here. And you can see there's a big jump in discharge at this point. That's not geysers, that's another river that comes in, a tributary coming into it. Here's the temperature profile. It's between this point and this point where most of the geysers coming in, because the temperature is going from roughly 12 degrees up to about 22 degrees. pH is going up because those geysers have high pH. Chloride is going up because those geysers have high chloride, much higher than the river. Now, I mentioned earlier that it's sometimes useful to do filtered and unfiltered samples. And we did that for all the monitoring of this river. And some interesting results came out. All right, so here's silica concentrations in milligrams per liter. Here's the point at which a lot of the hot water comes in, it jumps up. But then after this point, there's a clear difference between dissolved, which is the circles, and the total recoverable or unfiltered samples. And it's consistent the rest of the way down the river. So what that tells us is that silica is being precipitated as colloidal particles in the river. And
This is maybe the first time anybody's shown that. And this is a flux calculation. So this is kilograms per day of how much silica is leaving the park from that river. Arsenic, we did the same thing. Arsenic, you can't really say there's much difference between total and dissolved, but what you can say is the concentrations of arsenic go from somewhat low concentrations all the way up to over 400 micrograms per liter. It's very high. There's lots of arsenic in that thermal water coming into it. So we use these sondes to continuously monitor the temperature and specific conductance at the upper gauge that measure temperature, pH, conductance, and dissolved oxygen. Also at the lower gauge, so below all the hot springs. And we also collected geyser water going into it. And that was a little tricky because we got permission to do that, which is difficult because you can see a boardwalk here and you can see Beehive Geyser going off and a bunch of people up there. And they're saying two things. They're saying, wow, look at that cool geyser. And they're looking at us where we're taking the picture and saying, how do those nimnods get to go down there when we can't go down there? But we got permission to go down there and collect that drainage water just before it entered the river. So we could tie that into the whole picture of the chemistry changing because of geysers going off. Now, when we took the sonde out from the lower site at the other end of the Firehole River, we got these kinds of data. Temperature is going up during the day, coming down at night. Okay, that's normal. Remember that it's a fairly wide stream and a shallow stream, so it's affected by sunlight and biological activity. pH follows that, and it's going up during the day and down at night. That's probably the decrease in CO2 solubility with temperature. And then we got dissolved oxygen, which is clearly going down in the day and coming at night, which is oxygen solubility change with temperature. And then we got conductance. Oops. And we're going, what happened here? Is this all Raggedy Ann? This is crazy stuff. And then we were thinking, well, wait a minute. We had Lone Star going off, and we could see that. We figured that one out. These geysers in the upper geyser basin are going on at crazy irregular intervals. You know, they don't go off at regular intervals. And so we're actually seeing the geyser activity by the conductance record. And we haven't finished doing this yet, but what we can do, there's data on which geysers go off when. And we can look at this conductivity and say, okay, that's a certain geyser, and that's a certain chloride concentration. We can integrate the area under that curve and calculate how much of that water is going into the river from an individual geyser. Nobody's done that before either. Okay, I'm almost done. Mercury speciation, for anybody who's interested in mercury, very complicated, hard to do. You need to do different preservation procedures, and you have to be really careful. Mercury generally can be in a zero-valent form, in a divalent form, which is soluble. The zero-valent form can escape because it's volatile from the water, so you don't want to let it do that. You got to preserve it. And methylmercury is your most toxic form of mercury. So we did filtered for all of these guys and unfiltered for total mercury. One of the highest concentrations we measured is 2 micrograms per liter. Now, normally for trace metal, you'd say, oh, that's not very much. Yeah, but for mercury, that's astoundingly high. Really, really high. So the results so far demonstrate that mercury colloid, we could tell from our careful sampling that mercury colloids are present. Zero-valent and divalent mercury are present, even where the thermodynamic equilibrium would indicate a divalent form should be present. Methylmercury occurs in the park. We found concentrations up to 9 nanograms per liter. Again, a very small value, but 9 nanograms per liter of methylmercury, that'll kill you if you drink it. That's nasty stuff.
So this is occurring naturally, and it's occurring at high temperatures, which means that microbes can't be doing that. That has to be an inorganic process. So this is all new kind of stuff. It's kind of fascinating. A few other things: thermal inflows to the Firehole River. Up to 30% of the total flow is coming from geysers. No substantial change in the thermal inflows has occurred for at least 73 years because some clever guys from an institute back in the early 30s did a careful measurements of the flow of the river and all inflows. And we compared our measurements with theirs. They're pretty close, and came up with the same conclusion that they came up with. Water chemistry in the largest hot spring and geysers of Upper Geyser Basin have not changed in 130 years. Some of the first analyses in Yellowstone were reported in 1888. And we can compare those analyses for the same places today, and chemistry is the same. Hot springs occasionally contain methylmercury up to 9 nanograms per liter, and total dissolved mercury up to 2 micrograms per liter. Solute fluxes, whether you want to look at arsenic or silica or anything else, are huge. 65,000 kilograms per day for silica, 40,000 kilograms per day for chloride, 6,000 kilograms per day for fluoride, 235 kilograms per day for arsenic, and 2 grams per day for mercury. Continuous year-round monitoring of geyser activity is possible with carefully located conductivity zones along the Firehole River. So we found out that you measure conductivity and you actually know all the major chemistry, you know the whole chemistry of the sample because it's so consistent. You can plot conductivity with any ion that you want, and you'll get a beautiful linear relationship. So that's very valuable. And I'm at the end, finally. Thank you for sticking in there. The question is, do we have time for questions? Yeah. I don't want to run into Jessica's time. Gracias, Kirk, por la presentación. Tal vez un par de preguntas si tienen en el auditorio o si hay alguna otra pregunta en el chat del Zoom. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, Kirk, y por favor continuamos con la última exposición del día de hoy. Y bueno, terminando también el curso. Ese es lo que es. Ese no, no, yo. No, es Jessica. Ese es. Bueno, mientras pone la presentación, vamos a cerrar con broche de oro esta última sesión con la doctora Jessica Murray, que ella es una investigadora de CONICET en Argentina y trabaja en el Instituto de Bio y Geociencia en la Universidad Nacional de Salta. Jessica conduce también las investigaciones sobre geoquímica de las aguas y reacciones redox y el ciclo del arsénico, de fuentes geogénicas, de mina y también ácido drenaje de mina. Ella es una investigadora invitada en el Instituto Thiers de Environment de Estrasburgo, en la Universidad de Estrasburgo, Francia, donde ella desarrolla investigaciones en lo que es interacciones de
agua de rocas y también reservorios geotermales y naturales, generación de hidrógeno. Y bueno, también es coordinadora de este proyecto que estamos ahora, en este proyecto que estamos justamente realizando esta actividad con el financiamiento de la UNESCO. Entonces, le dejo a Jessica para que nos dé su presentación. Muchas gracias, Noemí. Bueno, buenas tardes a todos. Quería empezar con unas pequeñas palabritas de agradecimiento. En primer lugar, agradecer al financiamiento de la UNESCO y al programa internacional de geociencias. En nuestro caso es el proyecto IGCP 707, que obtuvo financiamiento en el año 2020. Los líderes del proyecto son, estoy yo, está Mauricio Ormachea y Noemí Tirado de Bolivia, de la UMSA, Jocelyn Tapia de la Universidad Católica de Antofagasta, Kirk Nordstrom del Servicio Geológico, y tenemos recientemente incorporada a Caroline de Meyer, que estuvo dando las charlas esta mañana. Bueno, este proyecto empezó en el 2020 y está terminando este año, y con el financiamiento hemos podido hacer muchas actividades, hemos organizado muchos webinars durante la época de la pandemia, y bueno, estamos realmente agradecidos de la respuesta de los estudiantes y los participantes durante toda la duración del proyecto, y realmente ha reforzado mucho la vinculación entre las universidades y los países estudiando una problemática en una región, que es el Altiplano Puna, que geográfica y geológicamente corresponden a una misma región, pero que está dividida en 4 países, Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Y bueno, y resulta muy interesante poder estudiar con distintos enfoques y distintas metodologías y disciplinas como la de Noemí, de la salud y geoquímica y geología. Así que bueno, ha sido un muy buen proyecto y ahora vamos a ver cómo continuamos. También quería agradecer a Noemí y a Mauricio por toda la organización local, por todo el esfuerzo y el tiempo dedicado. Está saliendo todo muy bien, así que muchas gracias, y a todos los colaboradores locales también por ser tan gentiles con nosotros. A los participantes que están aquí presentes, a los que están también en línea, que le dan sentido a este curso, a los estudiantes que tienen muchas preguntas, no dejen nunca de preguntar. Y bueno, gracias también por haber dado sus charlas ayer y por los pósters, porque la idea de este proyecto también es que haya una interacción grande con estudiantes, con la generación que viene y con mujeres. Bueno, esos son todos los agradecimientos. Si después falta alguno, me dicen. Bueno, entonces voy a empezar con mi charla, que es sobre el muestreo de drenaje ácido de minas, los ríos, arroyos y sedimentos afectados por la minería. En esto he adquirido experiencia durante mi doctorado, que realicé en la Universidad Nacional de Salta, y mi trabajo se desarrolló principalmente en la Puna, que es la continuación austral del altiplano boliviano, en la Puna de la provincia de Jujuy, bien al norte de Argentina, principalmente en la mina Pan de Azúcar, que es una mina que ya está cerrada, y que genera drenajes ácidos. Entonces, bueno, durante todos los 5 años del doctorado he estado estudiando los mecanismos de generación y el impacto en el ambiente. Así que ahora les voy a transmitir bastantes, bueno, la metodología que estuvimos aplicando y todas las cosas que he ido aprendiendo con el tiempo. Bueno, lo primero y lo más importante es el proceso de interacción agua-roca, que siempre es un proceso muy fuerte y que nos va a estar, digamos, influenciando en la composición química del agua. Y esto se debe a que el agua, la molécula del agua, es el disolvente perfecto en la naturaleza, debido a su estructura interna. Es una molécula polar que tiene en una parte una región positiva y una región negativa.
que hace que interactúe con los iones presentes en las estructuras de los minerales y dependiendo la capacidad de disolución de cada mineral, se va a disolver más rápido o menos rápido, pero una vez que los elementos químicos entran en disolución con el agua, se van a repartir y van a formar especies iónicas dentro del agua. Acá podemos ver el caso más común, el de la halita, que es la sal de mesa que disolvemos en el agua caliente cuando cocinamos, que se disuelve completamente, y del cationes de sodio quedan rodeados por las moléculas, la parte más negativa del ion, y el anión, el cloruro, que queda rodeado de la parte más positiva de la molécula de agua. Y bueno, y después tenemos casos ya más complejos, como por ejemplo la oxidación de la pirita, que es un sulfuro de hierro, que es el principal generador del drenaje ácido de minas. La pirita es el sulfuro más abundante en todos los depósitos metálicos de sulfuro, y no tiene un interés económico, entonces siempre va a quedar en los desechos mineros. Y también expuesta en las labores, ya sean subterráneas o superficiales. La interacción de la pirita, sulfuro de hierro con oxígeno y con agua, van a generar su oxidación, la generación de hidróxidos de hierro, de sulfatos, y la generación de protones. Y estos protones van a ser los que van a tener una mayor actividad en el agua y van a reducir el pH del agua. Y esta es la principal característica de los drenajes ácidos de minas. Podemos tener drenajes de minas que no son ácidos, en otras minas que no sean de sulfuros o que tengan una capacidad de neutralizar el pH, pero bueno, principalmente las minas metalíferas generan drenajes ácidos de minas, y el principal productor de este drenaje es la pirita. Tenemos otros minerales como la calcopirita, arsenopirita, esfalerita y galena, que también van a liberar acidez, pero que también van a contribuir a la generación, la solubilidad de otros elementos químicos como el cobre, el arsénico. En el caso de la esfalerita y la galena no generan acidez, pero nos van a liberar zinc y plomo en la solución. Bueno, acá como les decía, los drenajes de mina van a depender en función de la característica de la mina, si van a ser ácidos, si van a ser, podemos también tener drenajes neutros o drenajes salinos. Este es un diagrama que tomé de una publicación de Kirk, porque Kirk empezó sus estudios en drenaje ácido, uno de los primeros papers en el año 1982. Así que bueno, él es el gran maestro de este tema, y esta es una publicación, una actualización de una publicación previa en la que se puede ver la característica de los distintos tipos de drenajes. ¿Por qué es importante el pH? ¿Y por qué es casi el parámetro más importante a tener en cuenta cuando hacemos un muestreo de drenajes ácidos de mina o de drenajes de mina? Porque el pH y la concentración con la disminución del pH aumentamos exponencialmente la concentración de metales disueltos. Los metales son solubles en pH bajos. Entonces acá, por ejemplo, este es un diagrama realizado en el 92, donde colectaron muchas muestras de drenajes de mina de distintos sitios, la sumatoria de distintos metales, zinc, cobre, cadmio, plomo, disculpas, con la variación del pH, y se ve claramente cómo aumenta la concentración de metales a pHs más bajos, mientras que a pHs más neutros alcalinos disminuye la concentración de metales. Bueno, dentro de los drenajes ácidos podemos tener también
el drenaje ácido natural o drenaje ácido de roca, que son drenajes que no están asociados a la actividad minera o que están presentes en las zonas anómalas con metales y con presencia de sulfuros, en las cuales tenemos la roca con una anomalía de sulfuros y de metales que genera naturalmente la oxidación de la pirita expuesta, la disminución del pH. Normalmente las zonas de drenajes ácidos de roca se utilizan en la prospección geoquímica de yacimientos minerales. Si tenemos ya una zona en donde hay drenajes ácidos de roca, es muy probable de que haya un yacimiento importante. En la actualidad prácticamente ya están todos los yacimientos descubiertos, pero bueno, hay muchas zonas en las cuales hay drenajes ácidos de roca y no hay minas en explotación, pero se sabe que hay un yacimiento importante en ese sector. Una vez que la mina o que el sitio minero o el yacimiento mineral empieza a ser explotado, esos minerales salen, digamos, de su estado de equilibrio y se encuentran en como en un aumento de la cinética de la disolución, porque aumenta la cantidad, la superficie expuesta a las condiciones atmosféricas, al oxígeno y al agua. Supongamos que teníamos una mina que estaba en profundidad, una beta metalífera en profundidad, que estaba en condiciones reductoras, sin oxígeno, entonces no había oxidación de la pirita, y durante la explotación minera se crea una galería subterránea, o se abre un open pit, entonces ese sulfuro que antes estaba en condiciones reductoras y en equilibrio, va a desequilibrarse y se va a comenzar a producir una disolución más rápida, y eso nos va a generar el drenaje ácido de mina. Digamos que se genera a partir de una disturbación, que estamos disturbando, digamos, el medio natural. Y se produce también a partir de los desechos mineros. Gran parte del mineral es recuperado y concentrado y vendido, pero la parte de ganga, la que no tiene un interés económico y que está enriquecida en pirita, se deposita normalmente en escombreras o en diques de colas, y estos son grandes productores de drenaje ácido. Entonces, los drenajes ácidos de mina son muy comunes en los pórfidos de cobre y molibdeno, en epitermales de oro y plata, sulfuros masivos, polimetálicos de plomo, plata y zinc. Y los ambientes propicios en una mina para generar drenajes ácidos son los diques de colas, o diques de jales, o tranques de relaves, como se dice en Chile, las escombreras, los open pits y las labores subterráneas. ¿Cómo tomamos una muestra de drenaje ácido? Bueno, la metodología es exactamente la misma que lo que se ha venido mencionando. Tomamos una muestra para cationes y trazas que se debe filtrar. Siempre tratamos de filtrar con el filtro más chico que tengamos. Yo trato de utilizar el de 0,2 micrones. Se acidifica de todas formas para lograr un pH menor a 2 con ácido nítrico. Y generalmente el método de análisis es el ICP óptico, porque el ICP masa es para cuando uno tiene aguas con bajas concentraciones de metales. Y en este caso los drenajes ácidos tienen muy elevadas concentraciones, que incluso hay que diluir la muestra para poder analizarla antes. Y en este caso el ICP óptico es el equipamiento ideal para este análisis de este tipo de muestras. Hay que ser muy cuidadosos, utilizar guantes, no como hice yo al comienzo de mi PhD. Hay que usar guantes porque son aguas muy ácidas. En el momento no pasa nada, pero después se pela a uno la piel. Bueno, el volumen también va a depender del laboratorio al cual vamos a analizar la muestra, entonces siempre tenemos que saber de antemano dónde vamos a analizar la muestra y cuál es el volumen que vamos a necesitar.
Normalmente, como son aguas con una concentración tan alta, los volúmenes no deberían ser tan grandes, con 15 mililitros de muestra alcanzaría. Yo siempre tomo de más para no quedarme sin, soy un poco obsesiva en eso, pero bueno, con 15 mililitros debería estar bien. Se toma la muestra de aniones, que también se filtra, no se acidifica, por supuesto. Ya tiene ácido, pero para aniones se utiliza la cromatografía iónica. Y es muy importante en estas muestras la especiación del hierro, porque este color rojizo que tienen las muestras, el drenaje ácido, depende del estado, del estado de oxidación del hierro. El hierro, si recuerdan la composición química de la pirita, sulfuro de hierro, viene principalmente de la oxidación de la pirita. Y el hierro a pHs menores que 3 es muy soluble, entonces va a estar presente en solución en el agua y le va a dar esta coloración rojiza. Bueno, entonces es muy importante saber cuánto de hierro más 3 o cuánto de hierro más 2 tenemos en la solución. El hierro es un gran controlador de los minerales secundarios que van a precipitar y buffer del pH. Entonces, bueno, es muy importante saber cuál es la especie de hierro con la que estamos, que está disuelta en el agua. Para eso, junto con eso, en la misma muestra se puede también analizar el arsénico. Entonces, para eso se toma una muestra de un volumen determinado, preacordado con el laboratorio, y se acidifica con se agrega un 1% del volumen de la muestra de ácido clorhídrico 6 molar. El ácido clorhídrico hace que las especies queden en el estado que están, y si por ejemplo hay hierro más 2, no se oxide a hierro más 3. Igual con el arsénico. Entonces el ácido clorhídrico va a fijar tanto las especies de arsénico y las especies de hierro, y las va a preservar en el estado en el que están en la muestra. Es muy importante preservarlas de la manera más prolija posible, tratar de mantenerlas a una temperatura baja. Bueno, una vez que volvemos al laboratorio, ponerlas en la heladera hasta que la podamos enviar o analizar. Tratar de alejarlas del sol, especialmente la muestra de arsénico y hierro, que no reciban luz. Entonces a la botella se la cubre con un plástico o se compra una botella oscura. Y los parámetros importantes a medir en el campo, bueno, el pH, la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto y el EH, como ya se ha mencionado anteriormente. Los parámetros de interés, bueno, la conductividad, por supuesto, siempre tenemos conductividades muy altas. Los conductímetros más comunes generalmente no tienen el límite de detección siempre se supera, entonces siempre hay que tener un conductímetro que pueda medir conductividades en milisiemens. Los sólidos disueltos totales, que siempre son en gramos por litro. LH, que en este caso, para el caso de las aguas ácidas, con altas concentraciones de hierro, el LH es un parámetro que se puede, digamos, se puede combinar bien con la concentración de hierro 2 y hierro 3, con la cupla hierro 2 y hierro 3. Bueno, el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, y cuando hablamos de elementos mayoritarios, vamos a hablar de elementos que están generalmente en concentraciones de gramos por litro, miligramos a gramos por litro, y para las aguas ácidas, los elementos mayoritarios van a cambiar. Kirk ya mencionó esto en su charla anterior. Por ejemplo, en aguas subterráneas y aguas de ríos, siempre tenemos sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruro, sulfato.
bicarbonato. En este caso, en las aguas ácidas, el anión mayoritario es el sulfato y el catión mayoritario es el hierro. Seguido, bueno, puede ser aluminio, depende de cada sitio minero y los metales que estén en la mina y los que se estén lixiviando. Generalmente, los metales son parte de los iones mayoritarios. Cuando comparamos las aguas ácidas con otras aguas, acá les traje algunos de mis muestreos, siempre vamos a tener, no es aceptable para ningún código de valores guías para consumo humano. Acá yo puse el Código Alimentario Argentino y los valores guías. Bueno, en rojo pueden ver los drenajes ácidos de mina, que son, comparando con drenajes ácidos de roca, con una laguna de altura muy salina de pozuelos, con aguas subterráneas y aguas de río. Bueno, los drenajes ácidos van a tener siempre concentraciones muy altas de todo. Pero, por ejemplo, podemos ver que para el sodio, el drenaje ácido puede tener concentraciones muy bajas, en tanto que las lagunas de altura son las que tienen las concentraciones de sodio más altas. ¿Qué otro caso? El aluminio, sí, el aluminio también es muy alto. Bueno, nitratos no vamos a encontrar, bicarbonatos tampoco, y bueno, el sulfato, que es muy alto en los drenajes ácidos, esto es 147.000 miligramos litro, pero puede ser que las lagunas, por ejemplo, puedan tener concentraciones altas de sulfato también. Pero bueno, esto es como para una idea de cuán extremas son las aguas ácidas. Acá ploteé estas muestras en un diagrama de Piper, y en el diagrama de Piper, donde se usan los aniones y cationes convencionales, el sulfato, que es el que estaría más abundante en las aguas ácidas, siempre cae en el extremo del casi el 100%, entonces cuando ploteamos drenajes ácidos y otros tipos de agua, se diferencian muy bien. Tenemos las aguas ricas en sulfatos, drenajes ácidos y ríos contaminados con drenajes ácidos. En este caso tenemos la laguna de los pozuelos y acá tenemos los ríos y el agua subterránea. Bueno, acá quería más o menos mostrar que para plotear las concentraciones de drenaje ácido de mina tuve que utilizar la escala logarítmica, en la que tengo 6 órdenes de magnitud. Este es el caso del río Cincel, aguas arriba de la mina Pan de Azúcar. Estas son las concentraciones de sodio, calcio, potasio, magnesio, cloro, sulfato, bicarbonato. Observamos la concentración de bicarbonato principalmente en el río. Después, por ejemplo, el sulfato es muy elevado en los drenajes ácidos de mina, en el drenaje ácido de roca, y no en el río natural. Y bueno, para los metales también ocurre lo mismo. Siempre tenemos concentraciones muy elevadas en los drenajes ácidos de mina y de roca. Bueno, lo que quería compartir también, que es algo que aprendí durante mi trabajo del doctorado, es en cuanto al diseño del muestreo y para el caso específico de la región del altiplano Puna, donde tenemos una condicionante muy grande que es el clima. Entonces, por un lado, les quería mostrar eso, cómo el clima nos va a condicionar la composición química del drenaje ácido de minas a lo largo del año y cómo deberíamos planificar nuestro muestreo. Y también les quería contar cómo es que el drenaje ácido de minas puede variar en una mina
desde que empieza hasta que termina y hasta después del cierre de mina. Y dependiendo en qué momento vamos a estar muestreando, es el tipo de drenaje que vamos a tener. Entonces, bueno, para el primer caso, la variación temporal, hay que saber muy bien si, por ejemplo, tenemos si alguien tiene que trabajar una consultoría ambiental para determinar la concentración de metales en un drenaje ácido, hay que saber muy bien en qué etapa vamos a estar yendo a muestrear. Porque si la mina todavía no ha sido explotada, es decir, queremos conocer el nivel de base a partir del cual se va a partir la explotación, es decir, estamos con drenajes ácidos de roca, vamos a estar bueno, con pHs probablemente bajos, pero no tan bajos como si estuviéramos al final de la explotación minera, en la cual ya tenemos el open pit abierto, años en los cuales ya no se explota más, entonces ha subido el nivel freático, que antes era bombeado y ahora sube. O por ejemplo, durante la actividad minera, que se mantiene, este es el open pit de Chuquicamata, en los cuales esto tiene, bueno, este es un camión, estos son varios kilómetros de profundidad, pero se mantiene un bombeo constante para que el open pit no se inunde. Cuando cesa el trabajo de explotación de la mina, ese bombeo descontinúa y el nivel de base del agua subterránea vuelve a su nivel natural y ahí comienza de nuevo la oxidación de los sulfuros que están expuestos. Y por ejemplo, es un dique de colas durante la actividad minera. La saqué en el avión yendo a Chile. Y se ve un dique de colas que está completamente saturado con aguas, en el cual se mantienen las condiciones reductoras y no hay una oxidación de pirita muy fuerte. Entonces la pirita se encuentra casi como en el estado natural que estaba en el yacimiento. Una vez que la explotación de la mina termina, el aporte de agua al dique de cola también se corta y se empieza a secar, y la pirita empieza a estar expuesta al oxígeno, a las precipitaciones, y tenemos el proceso de oxidación de los diques de cola y la generación de drenaje hacia la mina. Entonces, bueno, si vamos a muestrear acá, no vamos a tener a lo mejor pH bajos, vamos a tener un sistema mantenido en el equilibrio, pero si vamos unos años luego, probablemente observemos esto. Entonces, bueno, también hay que saber muy bien en qué etapa del proceso minero estamos para poder interpretar las muestras y poder predecir también si a futuro vamos a tener o no un drenaje ácido de minas. Entonces, esto lo voy a compartir, es la evolución de aguas ácidas en diques de cola. Es una publicación de Bernard Doll, que es un científico que ha trabajado muchos años en los diques de colas de Chile y ha elaborado modelos conceptuales de cómo evoluciona el drenaje ácido de minas y la oxidación de los diques de cola. Entonces, en la primera etapa, que es la foto que les mostraba anterior, en el cual la mina está activa, los diques de colas están saturados, los pH se mantienen en neutros a básicos, hay un ambiente reductor, puede haber sulfatos por la disolución de anhidrita y de yeso. Entonces, si vamos y muestreamos en un piezómetro, probablemente podamos ver altas concentraciones de sulfato en el agua, pero que no necesariamente están asociadas a la oxidación de la pirita. Si seguimos en la evolución de la mina, cuando cierra la actividad minera, se detiene el aporte de agua de los diques de cola y empieza a secarse. Entonces ya se empiezan a ver algunos indicios de la oxidación en los primeros centímetros de los diques de cola expuestos. Empieza a disminuir el pH y se empieza suavemente a oxidarse la pirita. Entonces puede haber una liberación de hierro ferroso de la pirita y del sulfato de la pirita. Y ya si vamos
luego de varios años del cierre de la mina, ya observamos una oxidación más elevada, una oxidación, no funciona. Una oxidación ya más avanzada. Ahí ya se observa, la oxidación del dique de cola y la generación y una pluma de drenaje ácido que puede infiltrar de manera subterránea o que también, dependiendo del estado de los diques de contención, también puede haber escurrimientos superficiales. Bueno, aquí ya los pH van a ser ácidos y podemos tener altas concentraciones de metales. Y este es el caso con el que yo trabajé durante mi doctorado en la mina Pan de Azúcar. Bueno, algo muy importante asociado al drenaje ácido de minas es una solución muy cargada de elementos químicos, principalmente el hierro, como les mostré anteriormente. La tendencia a precipitar minerales secundarios es muy fuerte. Entonces, en este diagrama se observan distintos tipos de minerales de hierro y sulfato que pueden precipitar a medida que va cambiando el pH del drenaje ácido. En este caso es una foto de la mina Pan de Azúcar de un mineral muy conocido que se llama jarosita, que se encuentra en el drenaje ácido de mina, drenaje ácido de rocas. Lo único que necesita es pH de 2 aproximadamente, altas concentraciones de sulfato y de hierro férrico. Luego, cuando el pH, supongamos que el drenaje ácido de minas se mezcla con un río, que el pH aumente. Si tenemos pHs de 3, tenemos minerales amorfos que se llaman germanita, que también es muy conocida o conspicua en el ambiente de los drenajes ácidos y que es como muy querida porque tiene una gran capacidad de absorción de metales y de arsénico. Entonces es como que ayuda mucho a precipitar estos elementos químicos y a que no estén en disolución en el agua. De alguna manera los estabiliza. Y luego cuando incrementamos los pH a pH 4, tenemos precipitación de ferridita. Y la guetita que puede estar en todos los pHs, solo que es una versión más deshidratada y más simple de los óxidos de hierro. Estos minerales, una vez que precipitan, son bastante insolubles. Sin embargo, podemos tener minerales muy solubles, que son sales eflorescentes, básicamente sales de sulfato, que del sulfato disuelto o en altas concentraciones en los poros de los sedimentos o en los márgenes de los ríos con drenajes ácidos, tenemos formación, probablemente ya las han visto los que han estado en sitios mineros, de sales blanquecinas, celestes, amarillas, verdes, que precipitan a partir del sulfato y tienen algún metal divalente. Tenemos el grupo de la melanterita, el grupo de la coquimbita, el grupo de la copiapita. Entonces son toda una serie de minerales sulfatados que tienen algún metal en su composición. En este caso, esta es una foto de la mina Pan de Azúcar, de color celeste es la melanterita, que es un sulfato hidratado de hierro y zinc. El hierro está en el estado divalente. Este drenaje ácido, si ustedes ven, el color es transparente. No quiere decir que no sea drenaje ácido de minas, es drenaje ácido de minas, pero el hierro está en la forma hierro más 2. El color amarillento y rojizo se lo da el hierro más 3. Entonces esto quiere decir que está muy cerca del lugar donde se oxida la pirita.
porque lo primero que va a lixiviar la pirita es el hierro +2, y luego se va a oxidar a hierro +3. Entonces, bueno, también el color del drenaje ácido hay que asociarlo también al estado de oxidación de los elementos, y no porque es transparente, no es drenaje ácido, digamos, si nos basamos solo por el color. Bueno, esto lo quiero mencionar porque estos minerales juegan un rol muy importante cuando los drenajes ácidos afectan ríos, como cambian los pHs, empiezan a precipitar esta serie de minerales secundarios y absorben metales. Entonces los metales quedan retenidos en los sedimentos. Y las sales eflorescentes, también son muy importantes, y especialmente en climas como el nuestro, del altiplano Puna, donde tenemos una estación seca muy marcada, una elevada evaporación, que favorece mucho la precipitación de estas sales, y como son tan solubles, cuando empieza a llover, ese mismo año se van a disolver rápidamente y nos van a influenciar en la química de los ríos que están aguas abajo. Entonces, también hay que tenerlos presentes durante el muestreo. En cuanto a la variación anual, es muy importante conocer cómo es el clima en cada sitio minero. ¿Cuál es el clima, el volumen de las precipitaciones, el régimen de las lluvias, la evapotranspiración, la amplitud térmica diaria, la intensidad y frecuencia de los vientos, vegetación y desarrollo de suelo? Este es el balance hídrico de la cuenca de Pozuelos. Los balances hídricos se obtienen de estaciones meteorológicas con más de 30 años de datos. En este caso lo hice con menos años, porque tenía aproximadamente 20 años, pero bueno, en los 90 se cortó la toma de datos, pero de todas formas utilicé los datos para hacer el balance hidrológico, y lo que muestra es que en Pozuelos la precipitación anual es aproximadamente 400 milímetros, de los cuales este es el mes de enero, con E. Acá está noviembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Este es parte de la estación seca, agosto, septiembre. Todos los que conocemos el altiplano Puna sabemos que estos son los meses de seca. Empieza a llover a fines de noviembre y diciembre, pero esa lluvia va principalmente a infiltrarse en Pozuelos. Entonces, rápidamente los suelos muy secos, los sedimentos, van a infiltrar todo el agua y no va a haber mucha escorrentía superficial. Es decir, que los ríos van a estar, si vamos a muestrear ríos afectados, van a estar secos. Pero hacia enero sigue lloviendo y vamos a tener que los suelos ya tienen suficiente humedad, ya están saturados, entonces empieza a haber escurrimiento superficial y ya los ríos empiezan a tener un caudal de agua importante. Entonces, si queremos ir a muestrear agua, tenemos que esperar que haya agua, tenemos que saber en qué mes vamos a tener agua para poder ir a muestrear. Lo ideal entonces sería ir en esta época en la que ya hay escurrimiento superficial. Sin embargo, en las minas, lo que ocurre, este es un modelo conceptual que hice para pan de azúcar. Durante los meses de sequía, esta es una foto del mes de agosto, no hay precipitaciones, hay una elevada evapotranspiración y no hay, cuando escurre el drenaje ácido de las lluvias del año anterior, escurren y rápidamente se evaporan y se forman estas sales eflorescentes. Cuando empieza a llover, en noviembre, diciembre, las primeras precipitaciones hacen que estas sales se disuelvan y hagan un aporte muy importante de metales en el agua.
Entonces, si vamos a medir el drenaje ácido, las concentraciones más altas de metales las vamos a tener siempre después de las primeras lluvias, cuando se disuelven estas sales, que es un fenómeno que también lo describió muy bien Kirk, que se llama el first flash. Esta es una foto de enero del drenaje ácido de Minas descargando en el río Peñas Blancas, que después les voy a mostrar. Bueno, las precipitaciones continúan, se sigue lavando la mina con las lluvias, ya hay escorrentía superficial, y lo que vamos a tener hacia fines de la temporada de lluvia en marzo, el mismo canal, pero como ven acá teníamos, bueno, aquí el pH es de 2,1 y acá el pH es de 4. Es decir, que la lixiviación y la constante aporte de aguas hizo que el pH aumente. Entonces, el drenaje ácido aquí ya está muy atenuado. Entonces, ¿qué foto vamos a tomar de la mina? ¿Con qué datos nos vamos a quedar? Podemos hacer un diagnóstico muy erróneo dependiendo del momento del año en el que vamos a muestrear. Entonces, esto es algo que es muy importante. Si nosotros decimos, bueno, pan de azúcar, si muestreamos en marzo, vamos a tener pH de 4, concentraciones más bajas de metales, y si tenemos un informe ambiental y decimos, no, miren, la mina prácticamente el agua no... Sí, tiene pH de 4, pero está bastante neutralizada. Bueno, esa no es la verdadera historia de la mina, es una parte de la película. También hay que tener las muestras de enero, y ahí es otra historia. Entonces, normalmente se hacen, para conocer completamente la caracterización de un drenaje ácido, hay que tratar de ir en todas las épocas del año y tener una muestra de cada época. Y de esa forma vamos a conocer bien cómo es el comportamiento para esa mina. Bueno, para muestrear los ríos y los arroyos con la descarga del drenaje ácido, bueno, acá les traje una foto. Este es un mapa de curvas de nivel. En azul están los ríos que circundan la mina y que llegan a la laguna de Pozuelos, que es una reserva natural. En gris, los diques de cola de la mina Pan de Azúcar y la laguna ácida de la mina. Bueno, este es el río Peñas Blancas, que se encuentra aquí, aguas arriba de la mina, una foto de aguas arriba con un pH de 8,7. Bueno, esta es la foto de enero del canal de la mina descargando las aguas ácidas. Y esta es una foto al día siguiente de las lluvias en enero, en donde el escurrimiento fue tan rápido que no había una descarga, sino que había pequeños charcos y los sedimentos rojizos, amarillentos, precipitados por el drenaje ácido. Bueno, para tomar muestras entonces y conocer cuál es el efecto de los drenajes ácidos en los ríos afectados por los mismos, bueno, hay que, como les mencionaba antes, conocer el régimen hídrico de la zona para saber cuándo los ríos van a tener agua y vamos a poder muestrear. Tenemos que identificar los cursos a muestrear. Siempre hay que tomar la muestra aguas arriba de la mina, en sitios blancos, alejados, que no tengan contaminación o que las anomalías sean anomalías naturales. Y después de diseñar un muestreo aguas abajo de la mina. Que bueno, la distancia de muestreo, eso va a depender de las características del terreno, la cantidad de muestras posibles, el presupuesto, todas las condiciones que ya se han hablado anteriormente. Bueno, si queremos saber entonces el efecto real o el peor efecto del drenaje ácido, tenemos que ir lo más cerca a el first flash
o a los drenajes con más concentración de metales. Entonces siempre vamos a elegir el momento en el cual pasa de haber una absorción en los suelos a un escurrimiento superficial. Y que no esté muy alejado o muy avanzado en la estación húmeda para que el drenaje ácido no esté tan, ¿cómo decir? Para que el drenaje ácido esté. Bueno, las muestras se miden los parámetros físico-químicos, se toman muestras de cationes, muestras de aniones, muestras de metales y trazas, y las muestras de especies de arsénico y de hierro. Principalmente, bueno, de hierro. Pero bueno, como el arsénico es un contaminante muy importante desde las minas, también es importante saber la especiación. Y en laboratorio se hacen análisis por ICP óptico para las aguas más ácidas y probablemente el ICP masa para las aguas de los ríos menos contaminados. La cromatografía iónica para la caracterización de aniones, las titulaciones de bicarbonatos, principalmente para los ríos en las zonas que no están afectadas, y la generación de hidruros de la absorción atómica para el arsénico, y la colorimetría y análisis por UV para el hierro. Y estas son algunas fotos de muestreos de verano que he realizado en la zona. Por ejemplo, es un río aguas arriba de la mina. Bueno, estas fotos ya la han visto anteriormente. Estas son bañados o ciénegos, aguas abajo de la mina. 5. Y esta es el río que tiene, y la laguna de Pozuelos a 25 kilómetros aguas abajo. Bueno, y para el muestreo de sedimentos fluviales, normalmente se toma entre 1 y 2 kilogramos de sedimentos. La cantidad de sedimento también está relacionada al tamaño de grano, porque para el análisis químico del sedimento siempre se prefiere la fracción más fina, menor a 180 micrones. Entonces, cuando muestreamos sedimentos fluviales que ya son finos, no necesitamos una cantidad tan grande, tal vez con 1 kilo ya es representativo, pero cuando vamos a muestrear sedimentos fluviales con gravas, arenas o clastos ya muy grandes, necesitamos tomar más cantidad para que la porción más fina sea más abundante. Entonces ahí vamos a privilegiar cantidades de muestras más grandes. Bueno, siempre se trata de que el contenedor sea bien aislado, digamos que una vez que ponemos la muestra en el interior, no vamos a contaminar, no se va a escapar el sedimento, entonces los tenemos que asegurar bien con precintos, no perder sedimentos, que no se nos mezclen las muestras, porque si no después no sabemos lo que vamos a estar analizando. Las muestras se secan en laboratorio a temperatura ambiente. No hace falta ponerlas en horno o acelerar el proceso. Incluso si se quiere hacer caracterización mineralógica de los óxidos de hierro, no se debe secar la muestra en el horno. Siempre la temperatura debe ser menor a 30 grados. Luego se hace un cuarteo, se selecciona una fracción y dependiendo, se envía al laboratorio o se trabaja en el laboratorio local con la cantidad necesaria de sedimento. Una vez que llega al laboratorio, lo analizamos nosotros, separamos la fracción menor, inferior a 180 micrones, que es el tamaño de arena fina y arcillas, porque principalmente las arcillas y los limos son los que van a absorber la mayor cantidad de metales y nos van a hablar mejor de cuán contaminado está ese sedimento. No tanto así las arenas, que son minerales más inertes, como por ejemplo cuarzo, feldespato,
plagioclasas con tamaños de grano grueso y que no son reactivas a la presencia de metales, no los van a absorber, son inertes a estos metales. Entonces no tiene sentido quedarnos con esa fracción. Siempre vamos a buscar analizar las fracciones más finas reactivas con metales. Y bueno, en mi caso yo lo envié a un laboratorio porque no tenemos el laboratorio en la universidad. Entonces envié las muestras a un laboratorio certificado en Argentina y allí hicieron digestión ácida, agua regia se llama, una mezcla entre ácido nítrico y ácido clorhídrico, y eso se analiza por ICP óptico e ICP masa. Y nos entregan el resultado de la concentración de metales por kilogramo de muestra. Bueno, acá quería compartir una planilla de muestreo del CGMAR, que es el Servicio Geológico y Minero Argentino, en las cuales se ve, remarquen, esta es una planilla para una muestra completa de agua y sedimento, roca y suelo, y remarqué la parte de los sedimentos de corriente. Yo no sé si llegan a ver, igual después lo van a tener en el archivo. El tipo de muestra, bueno, si es normal o si se hizo la separación granulométrica en el campo, si el cauce está activo, es decir, si tiene agua, o si el cauce no tiene agua, está seco, si se tamizó en el terreno, en qué parte del cauce estamos muestreando, bueno, qué orden de curso de río es. Esto es principalmente para la exploración minera, que es importante saber. En nuestro caso no sería tan relevante. Y tenemos, bueno, el ancho del cauce, la pendiente, el estado del curso de agua, el contenido de materia orgánica, y si observamos óxidos en superficie. Que esto para nosotros sí es muy importante porque si tenemos descarga de drenajes ácidos, sabemos que podemos tener los óxidos y que son los indicadores de que hubo contaminación. Entonces, bueno, óxidos de hierro, óxidos de manganeso, ambos u otros. Bueno, si se observan sustratos y la litología circundante. Bueno, como estamos en este clima, nuestro clima del altiplano Puna, los ríos de montaña, la mayor parte de los ríos son cauces intermitentes, y normalmente yo insisto en esto de muestrear en la estación húmeda porque es donde uno puede muestrear las dos cosas, agua y sedimento. Pero muchas veces es muy difícil acceder a los cauces en la estación húmeda, porque es muy peligroso, porque puede crecer el río, porque no podemos llegar porque hay bañados o ciénegos, nos quedamos estancados con la camioneta, caminar es muy largo, no podemos llevar todo el equipamiento. Entonces, en esos casos podemos esperar y muestrear en la estación seca. Y podemos sacar exactamente las mismas muestras, teniendo algunos recaudos de ver si hay a lo mejor depósitos eólicos o remover la parte superficial, pero las concentraciones de metales, si hubo una descarga de drenajes ácidos, van a ser representativas de esa descarga. Y esto es, yo en mi muestreo tuve que combinar el muestreo de cauces con agua y el muestreo de cauces sin agua porque realmente era imposible muestrearlo en estación húmeda, era inaccesible. Entonces, bueno, esperé a la estación seca para muestrearlos. Entonces, bueno, acá hay algunas fotos del muestreo, también se pueden hacer algunos perfiles, esto es sobre todo, hacemos perfiles cuando sabemos que hay muchos años de descarga de drenaje, entonces se puede ver una variación de los colores del río, que nos habla cómo en el tiempo fue la descarga, digamos, cómo se mantuvo en el tiempo. Se observan los precipitados en superficie,
y los colores rojizos sobre las arenas del río. Bueno, es práctico ir en estación seca y es más seguro. Este es, por ejemplo, el caso de ciénegas o ciénegos, no sé cómo le dicen aquí en Bolivia. Estos ciénegos están a 5 kilómetros aguas abajo de la mina y cuando vamos en estación húmeda solo podemos acceder a los bordes de los ciénegos. Podemos tomar muestras en los bordes y muestras de sedimentos que precipitan con la solución con drenaje ácido, principalmente yohermanita y ferridrita. Cuando vamos en estación seca podemos acceder a todo el ciénego, podemos sacar muestras, hacer perfiles y bueno, lo que se observa es que como ya hubo una deshidratación de los óxidos, se observa sobre todo la presencia de guetita en la superficie, pero cuando muestreamos en profundidad podemos sacar las otras fases secundarias como jarosita y yohermanita. Este es el arroyo de la mina, también lo he muestreado en estación húmeda y en estación seca. Aquí tenemos la precipitación de jarosita y yohermanita en amarillo y la precipitación de sales en sales eflorescentes durante la estación seca. Bueno, y aquí, por ejemplo, el tratamiento de los datos. En rojos, estos son las concentraciones de metales en los sedimentos. Se ve muy claro. Estos son los cauces que no están afectados por la descarga del drenaje ácido. Esta es toda la zona afectada por el drenaje ácido, el rojo es el hierro. Esto es antes de llegar a la laguna, donde se une otro canal del río, entonces hace que disminuya la concentración de hierro, y luego un incremento en los distintos puntos de la laguna, que pueden estar asociados no solo a la descarga del drenaje ácido, sino al aporte de otros cauces que lixivian depósitos sedimentarios con mucha pirita. Hay lutitas del ordovícico que tienen muchísima pirita y drenaje ácido de rocas y que aportan también a la laguna. Bueno, entonces esto es para mostrarles cómo claramente los sedimentos nos van a hablar de la contaminación y la descarga de metales. Bueno, y después, como también ya ha mencionado Kirk, cuestiones de seguridad en el muestreo. Siempre hay que priorizar la seguridad antes que la muestra. Hay que diseñar la campaña teniendo en cuenta que puede haber imprevistos, que puede haber mal clima. En el mejor de los casos, diseñar una campaña con días extras. Tener siempre medios de comunicación. Teléfono satelital, son caros, pero bueno, en nuestro instituto, por ejemplo, compró un teléfono satelital para todo el instituto y cada vez que alguien se va a zonas muy aisladas, se lo lleva. Y si no, tratamos de tener radios y conectarnos con los puntos más cercanos. Respetar los horarios, los puntos de encuentro establecidos. A veces nos separamos en grupos y decimos, bueno, nos encontramos de nuevo a las 5 en esta esquina. Bueno, ahí eso hay que respetarlo a rajatabla porque depende de la seguridad de todos. Siempre nos ha pasado que te olvidas las llaves adentro de la camioneta y es automática y se cierra, entonces quedó la llave adentro, hay que tener una copia en la mochila. También ha pasado que las camionetas más viejas, la luz queda prendida, se gasta la batería y cuando volvemos la camioneta no arranca. Y tenemos el caso en el instituto de un grupo de estudiantes becarios que tuvieron que caminar toda la noche para volver, para no quedarse arriba a temperaturas bajo cero. Bueno, siempre
Es bueno hablar con los pobladores porque ellos saben exactamente lo que va a pasar con el clima ese día, y si viene lluvia va a venir, entonces siempre hay que escucharlos y adaptarnos a sus recomendaciones. Tener especial cuidado en las épocas de lluvia de las crecidas de los ríos, bueno, botiquín. Para los que no somos altiplaneños o puneños, el tubo de oxígeno siempre es un fiel amigo. Y bueno, siempre es bueno conocer el estado de salud de los que vamos, si hay alguna persona con algo de riesgo, alguna enfermedad que ya tenga preexistente. Y lo que siempre discutimos y conversamos con el grupo de investigación y el proyecto es que sacar entre 4 y 5 muestras por día es, como decimos en Argentina, un golazo. Es un excelente muestreo. Entonces no hay que desesperarse de querer sacar 10 muestras porque las van a sacar mal, van a llegar tarde. Entre 4 y 5, con todo lo que implica, ya es muchísimo, está muy, muy bien. Bueno, acá alguna bibliografía que puse en la presentación, pero después les vamos a ampliar, les vamos a dar más bibliografía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jessica. No vamos a tener sesión de preguntas ahora, estamos al límite, tenemos que devolver los equipos al DIPGIS y tenemos que bajar al laboratorio. Entonces, mañana vamos a estar en Milluni, justamente viendo esta temática. Si tienen preguntas, pueden mañana durante el trabajo de campo consultar con la doctora Jessica acerca de sus consultas. Para los que se han anotado en la lista y los que van a venir a Milluni, todos nos vamos a ver en el monobloc central a las 7:40. El bus va a salir en 7:55, o sea, unos 10 minutos después, y posteriormente nos vamos a encontrar todos en Milluni.